Yeah. So in the last session, we discussed about some project modules. How did we created some modules in Jira? Okay, and inside that modules, we call the modules as epics. Okay, epics అంటామండి. అందులో మళ్ళీ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. స్టోరీస్. Okay. So for example, ఇవన్నీ modules అనుకోండి. These are the modules that we are going to work on this. Of course, not these two remaining things అనుకోండి. These Jenkins deployment and integration Splunk, I will take care. These are my stories. Actually, 5 stories will be there. 1, 2, 3, 4, 5 modules are there. వీటిని ఎపిక్స్ అంటారు. మీకు వన్స్ జీరా యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎపిక్ and select whatever epic you want. Course management అనుకోండి. Then the corresponding stories will be visible at right side. And one more thing, మీకు ఈ ఎపిక్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఎపిక్ ప్యానల్ ఎనేబుల్ అని చెప్తేనే మీకు అది కనపడుతుంది అనమాట. అదర్వైజ్ యూ డోంట్ సీ దట్ కాలమ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ లైక్ ఈ ఎపిక్ లో ఈ మాడ్యూల్లో మల్టిపుల్ స్టోరీస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో మెనీ స్టోరీస్ ఆర్ దేర్. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం అనుకుంటే యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిలీట్ కోర్స్ API. Okay. See, you are getting only single story. So these are all the epics, or nothing but modules, project modules that we described like this. So user management module, course management module, content management module, payment and subscription, assessment and quizzes. Okay, all these 5 modules that we are taking up. Okay, and these are the corresponding stories. Mirror story chodagane, you can see some number LMS 259. Okay, this is the story number. And if you see BE and కనబడింది అనుకోండి, బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి చూస్తే స్టోరీలో సబ్ స్టోరీ అనమాట, కోర్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఎడిటింగ్. ఓకే, యాక్చువల్గా క్రియేట్ కోర్స్ API ఇస్ ఏ సబ్ స్టోరీ. ఓకే, సారీ, క్రియేట్ కోర్స్ API ఇస్ ఏ స్టోరీ. అది మళ్ళీ సబ్ మాడ్యూల్ లో పెట్టండి. దిస్ ఇస్ నాట్ సబ్ స్టోరీ, సబ్ మాడ్యూల్. దిస్ ఇస్ ద మాడ్యూల్, రైట్? కోర్స్ మ్యాట్. మీరు ఇలా చూస్తే మధ్యలో కనపడేది అంతా కూడా సబ్ మాడ్యూల్ అనమాట. క్రియేట్ కోర్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఎడిటింగ్. ఓకే, కోర్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఎడిటింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సబ్ మాడ్యూల్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం నేను ఇలా ప్లేస్ చేశానండి. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ క్రియేట్ కోర్స్. అంటే మనకి రేపొద్దున క్రియేట్ కోర్స్ API అనేది సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ టైటిల్ ఎక్కడ కనపడింది అనుకోండి, దిస్ సబ్ మాడ్యూల్ విల్ డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, అందుకనేసి నేను సబ్ మాడ్యూల్ కూడా యాడ్ చేశాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ, కోర్స్ క్రియేట్ కోర్స్ API. మీరు అది క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద స్టోరీ. Okay, I'll go copy issue link. మీకు ఇక్కడ స్టోరీస్ వరకే చెప్తున్నాం కదా. ఒకవేళ ఏమైనా బగ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అంటే మీరు ఈ స్టోరీ డెవలప్ చేశారు, డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పని చేయట్లేదు అనుకున్నాం, అప్పుడు మనం ఇట్లాగే ఒక బగ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరీ, ఇక్కడ మన స్టోరీ అని ఉంది కదా, మీరు క్రియేట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి LMS అని కనపడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎపిక్ అయితే ఎపిక్, బగ్ అయితే బగ్, ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే టాస్క్, అండ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టోరీ. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ ఏదైనా మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా బాగానే ఉంది, జస్ట్ CSS స్టైలింగ్ ఏదో మారుతుంది, దానివల్ల ఫంక్షనాలిటీ ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. సో టెస్టింగ్ పీపుల్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ స్టోరీని, బట్ వాళ్ళు ఒక బగ్ రైజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఆ బగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఆ స్క్రోల్ బార్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, లేదా స్క్రోల్ బార్ కలర్ మారిపోతుంది, వైట్ ఉండాల్సిన కాస్త గ్రీన్ కలర్ లేదా బ్లాక్ కలర్ కనబడుతుంది. సో అది ఐడెంటిఫై చేసి ఫిక్స్ చేయమంటారు. ఓకే, సో ఆ వైట్ కలర్ నుంచి బ్లాక్ కలర్కి వెళ్ళడం వల్ల
యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత బాగోదు అనమాట. అంటే యూజర్కి అంత బాగోదు, బట్ యూజర్ మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 100 యూజర్స్ 1 or 2 యూజర్స్ కెన్ టెల్ యూ దాట్ ఓకే ఇట్లా ఉంటే బాగోలేదని సజెస్ట్ చేస్తుంటారు. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏంటంటే ఆ బగ్ కి లో ప్రయారిటీ అని ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ప్రయారిటీ మాడ్యూల్ అసైన్ చేయలేదండి. అండ్ యూ కెన్ సీ సమ్మరీ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రోల్ బార్ ఇస్ గోయింగ్ బ్లాక్ ఆన్ ఫోకస్ చేస్తుంటే ఇట్లా ఇది ఒక బగ్ అనమాట. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఆల్రెడీ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్ యూ ద బగ్, బట్ మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ యాడింగ్ దీస్ థింగ్స్. బిఈ అని బ్యాక్ ఎండ్ అని, యూఐ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అని, ఆర్ ఎఫ్ఈ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అని, బగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ విత్ అవర్ కోడ్ అని. ఓకే, లేదా నేను ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేస్తాను, ప్రొడక్షన్ బగ్. ప్రొడక్షన్ లో కనపడింది మనకి, లోవర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏం కనపడలేదు, ప్రొడక్షన్ లో కనపడితే వీ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ ఎస్ ప్రొడక్షన్ బగ్. ఓకే, అండ్ అసైన్ టు మీ అంటే నాకు అసైన్ చేయమని మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాం, ఒకవేళ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటే. అట్లా కాకుండా మన టీమ్ లీడర్ కానీ మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తే కరెస్పాండింగ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, క్లిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దినేష్ తేజ, రఘురామ్ పవన్, ఓకే, అండ్ హరిణి, సమ్ ఐ కెన్ అసైన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ డెవలపర్స్. అసైన్ చేసి వాళ్ళకి అసైన్ చేసి వదిలేస్తాను అనమాట. లేటర్ ఆన్ వాళ్ళు దే విల్ టేక్ కేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ పుట్ ఎనీ లేబుల్స్, అంటే లేబుల్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాక్చువల్గా ఎవ్రీ 1 month కి ఒక స్ప్రింట్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ ఏదో ఒక అర్జెంట్ వర్క్ వచ్చి, అంటే అర్జెంట్ ప్రొడక్షన్ లో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ ఒక్క ఇష్యూని మాత్రం ఫిక్స్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, we will move that deployment thing. ఓకే, ఆర్ సడన్ గా ఒక యూనో 20 days తర్వాత ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. అది ఎలాగైనా ఫిక్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోవాలి ప్రొడక్షన్ కంటే. అప్పుడు అలాంటప్పుడు మనం వీ కెన్ లేబుల్ లైక్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లేబుల్ అని, లేదా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లేబుల్ అని, సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ కెన్ పుట్. అలాగే స్ప్రింట్, మనకి ఏ స్ప్రింట్ లో యూస్ చేసుకుంటాం, సో ఎల్ఎంఎస్ స్ప్రింట్ 1, ఇవన్నీ వేరే ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నాయి. సో నేను ఇక్కడ ఎల్ఎంఎస్ స్ప్రింట్ 1 సెలెక్ట్ చేశాను. స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3 అని అనుకుంటాం. ఓకే, అండ్ స్టోరీ పాయింట్స్ నాకు ఎన్ని స్టోరీ పాయింట్స్ పడుతుంది. యాక్చువల్గా స్టోరీ పాయింట్ అంటే 8 hours ఈక్వల్ టు 1 స్టోరీ పాయింట్. అంటే మన ఫుల్ డేని, 1 కంప్లీట్ ఫుల్ డేని 1 స్టోరీ పాయింట్ అని చెప్తాను అనమాట. కొన్ని కంపెనీస్ లో 6 hours ఉంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ లో 10 hours ఉంటాయి, బట్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ 8 hours ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బగ్ ఫిక్స్ చేయడానికి నాకు ఓన్లీ వన్ డే చాలు అనుకోండి, అప్పుడు 1 స్టోరీ పాయింట్ పెడతాను. లేదు ఇది కొంచెం వర్క్ చేయాల్సి, అంటే ఆలోచించి వర్క్ చేయాలి, జాగ్రత్తగా కోడ్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే 3 days ఆర్ 5 days. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉండవు, అన్ని 3, 5, మళ్ళీ 1, 3, 5 నుంచి అంత ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ యూనో 5 స్టోరీ పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే కష్టం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 week అంతా కూడా ఒకే స్టోరీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనేసి దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, అట్లా కాదు అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద, ఒకవేళ ఇది కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అనుకోండి, మీరు ముందుగానే అంటే మీ టీంతో డిస్కస్ చేసి ఆర్ మీరే అనలైజ్ చేసి ఈ స్టోరీని 2 parts కింద డివైడ్ చేయొచ్చు, స్టోరీ కానీ బగ్ కానీ. బగ్కి ఏముంటుంది అనుకోండి, ఓకే, దెన్ అది అంత టైం తీసుకుంటుందంటే బగ్ అని చూడాలంటారు. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ డివైడ్ ద స్టోరీ ఇంటూ 2 parts అండ్ యూ కెన్ పుట్ లైక్ 3 స్టోరీ పాయింట్స్ ఒక స్టోరీకి, ఇంకో 3 స్టోరీ పాయింట్స్కి ఇంకో స్టోరీకి పెట్టచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ మీ కొలీగ్ చేసే వర్క్ మీద ఈ బగ్ డిపెండ్ అయ్యి ఉందంటే, యూ కెన్ లింక్ దట్ టికెట్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ బై అని చెప్పి, సమ్ ఏదో కోర్స్ ఇది అయితే కానీ ఈ టాస్క్ చేయలేను అనేసి ఇలా ఇష్యూస్ లింక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ప్రింట్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిలీజ్, ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని కూడా మనం ఒక డాష్ బోర్డ్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దానివల్ల మనకి టీమ్ వెలాసిటీ ఎలా జరుగుతుంది, అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేస్తున్నారు, మన స్ప్రింట్ లో ఎన్ని స్టోరీస్ చేస్తున్నాము, ఈ టీం ఉండడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్, ఆ క్లయింట్ కి బెనిఫిట్ కదా, లేకపోతే మనం ఈ టీమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 members ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ పేయింగ్ 40-50 lakhs పర్ మంత్ అనుకుందాం. ఓకే, 10 or 20, 15 members అనుకుంటే 40-50 lakhs పే చేస్తున్నా, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి అంత ఇన్వెస్ట్ చేయడం అవసరం, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా జీరో నుంచి తెచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ప్రాపర్ గా
ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. అదర్వైజ్ ఏ డీటెయిల్స్ అంతా కేవ్స్, ఐ మీన్ we don't know what is happening and all. Okay, that is how you can create a Jira story. Okay, and మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, దిస్ ఇస్ ద ఎపిక్. మన ఈ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎపిక్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్. దానిలో ప్రతి స్టోరీ ఇట్లా ఉంటుంది. ఆ స్టోరీ నేమ్ కి మన సబ్ మాడ్యూల్ నేమ్ వచ్చి ఆ స్టోరీ నేమ్ వస్తుంది. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్టోరీ, దీంట్లో మనకి యూనో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వోంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద జీరా టికెట్, రియల్ టైమ్ లో ఉండదండి. బట్ మనకి ఈజీగా ఉండడం కోసం రేపొద్దున మీరు ఒక స్టోరీ తీసుకున్నారనుకోండి, డౌట్ వస్తే మనం ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఉండవు, రైట్? ఎదర్ ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ కానీ. సో దిస్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. దట్స్ వై ఐ ప్రిపేర్డ్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఫర్ యూఐ ఆల్సో. మనం ఇదే ఫార్మాట్ లో, అంటే ఇది కాదు వేరే ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఆ ఫార్మాట్ లో మనం ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ, దిస్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైటిల్. అండ్ మీరు ఏమైనా సబ్ టాస్క్లు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్, అంటే దీనికి ఏ ఏ టాస్క్లు చేయాలి, ఏ ఏ టెస్టింగ్లు చేయాలి లోకల్లో అని మీరు సబ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అది యాడ్ చైల్డ్ ఇష్యూ అని ఉంటుంది, క్రియేట్ చేసి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3 స్టోరీ పాయింట్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ స్టోరీ 3 days పడుతుంది లేదా 5 days పడుతుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏపీఐ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి, టెస్ట్ కేసు రాయడం ఒకటి. ఓకే, నెక్స్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఈ టూల్ నేను చెప్పాను కదా, పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ ఒకటి ఉంటుంది అనేసి ఏపీఐ టెస్టింగ్ అది, దాంట్లో టెస్ట్ చేయడానికి ఒక స్టోరీ పాయింట్. అలాగా మనం డిఫరెంట్ సబ్ టాస్క్లు క్రియేట్ చేసుకుని ఉన్న టైంనే మనం డిఫరెంట్ పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసి అరేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ ఎస్టిమేషన్ అయిపోయింది దీని మీద, 5 days అని చెప్పేశారు. చెప్పిన తర్వాత మీరు ఆ చైల్డ్ అంటే ఆ 5 days ని మీరు ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకున్నారనేది ఇందులో ఉంటుంది. అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అంతకనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 10 items అంటే 10 టాస్క్లు ఉన్నాయనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా మనం సంథింగ్ లైక్ డైలీ టాస్క్ అని రాసుకుని, ఓకే ఈ రోజు ఈ పని చేద్దాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఏపీఐ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఓకే టెస్ట్ కేసెస్, నెక్స్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ టెస్టింగ్. ఇలాగా మీకు ఇలా ఉండడం వల్ల మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ డే మీకు ఇన్ని టాస్క్లు ఉన్నా చేయాలని ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దిస్ వన్, ఇది చేసేసారనుకోండి కంప్లీట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ లిస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇది చేసేసారనుకోండి మీకు యూ విల్ గెట్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్. అబ్బా నేను ఇది చేసేసాను, ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేశాను, ఐ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 2. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ కూడా నేను ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం, ఇది కూడా కంప్లీట్ చేశారు అనుకోండి, యూ లెఫ్ట్ విత్ 1. ఓకే, ఇది కూడా కంప్లీట్ చేశారు. అండ్ మీకు యాక్చువల్గా మీరు ఇచ్చింది 5 స్టోరీ పాయింట్స్ ఆ స్టోరీకి, రైట్? బట్ 3 స్టోరీ పాయింట్స్ లో అవగొట్టేశారు మీరు. బట్ వాట్ ఇఫ్ క్యూఈకి డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత బగ్స్ రావచ్చు కదా, సో ఆ 2 days మీరు బగ్స్ కింద వాడుకోవచ్చు అనమాట. రిమైనింగ్ టైం అంటే ఇది ఫుల్ డే పట్టదు అనుకోండి మీరు తీసుకోవడం, రిమైనింగ్ టైం యూ కెన్ చిల్, ఫ్రెండ్స్ తో కాఫీకి వెళ్ళడం కానీ, ఓకే ఆర్ మూవీ సంథింగ్ యూ కెన్ ప్లాన్, యూ కెన్ అరేంజ్ అదర్ కాల్స్, యూఎస్ కాల్స్ అటెండ్ అవ్వడం కానీ. సో అంటే why I'm telling all these things, like if you organize your stories or your work and if you are closing those stories daily by daily, then you will get some confidence at your end that you are in track and you are completing the things that will help you. అంటే మీ మేనేజర్ కి అది కూడా వీడికి స్టోరీ ఇస్తే ప్రాపర్ గా అయిపోతుంది, ఒక ప్లానింగ్ తో అయిపోతుంది అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి అప్రైజల్స్ కది అంటే ప్రమోషన్స్ కది ఎలిజిబుల్ అవుతా ఉంటాం అనమాట. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. సో ఇందులో మీరు చూస్తే కోర్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఎడిటింగ్, క్రియేట్ కోర్స్ ఏపీఐ అని చెప్తున్నాం కదా. సో దీంట్లో మనకి ఏపీఐ పాత్ ఇచ్చానండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చూడండి, అలో ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ టు క్రియేట్ న్యూ కోర్సెస్. అంటే ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ అంటే లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కోర్స్ క్రియేట్ చేసిన క్యాపబిలిటీ ఉండాలన్నమాట. అదే గెటింగ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో if you are able to hear the background sound. Otherwise I'll continue.
Hope you are not able to hear the background sound, right? Okay. All right then. I didn't get any response, but I'm just going through this. సో అలౌ ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్. ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ అంటే మనం ఒక మెకానిజం ఒకటి మన కోడ్ లో ఉండాలి. అది ఎట్లా అంటే మన ప్రతి యూజర్ ఎవరైతే ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వస్తుందో వాడు ఆథరైజ్ అయి ఉండాలి. నేను దాని గురించి చెప్తానండి. దాన్ని రెస్ట్ ఏపీఐస్ లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అనేది. దెర్ ఈస్ స్టేట్ఫుల్ ఏపీఐస్, స్టేట్లెస్ ఏపీఐస్ అని ఉంటాయి. స్టేట్లెస్ ఏపీఐని మనం రెస్ట్ ఏపీఐస్ కూడా అనుకుంటాం. ఓకే, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ఎ ఛాన్స్. ఓకే, or you can also search, okay, in the internet what is the difference between stateful and stateless. Make an unclear unta, I will let you know. Okay, so allow authorized users to create a new courses. This is the description. Okay, so దాంట్లో చూస్తే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఏపీఐ పాత్ క్రియేట్ చేయాలంటే రౌట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ మన కోడ్ లో చూసాం కదా. జస్ట్ మళ్ళీ వాక్ త్రూ అవుతున్నానండి. లెట్స్ క్విక్లీ డూ దట్. Okay, so this is related to course creation, right? Create course. ఇక్కడ కోర్స్ ఏపీఐ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఏపీఐ పాత్ అనమాట. అంటే URL లో ఇట్లా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ కేటగిరీ ఉంది, కేటగిరీ. ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ పార్ట్, బట్ ఎనీవే. సో క్రియేట్ కోర్స్ ఇదంతా కూడా HTTP లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ సంథింగ్. ఆఫ్టర్ దిస్ యూ హ్యావ్ ద పాత్. ఈ పాత్ లో మెయిన్ పాత్ ఏంటంటే API/కోర్స్ కేటగిరీ అంటే అయితే ఇదనమాట. కానీ మనం ఇప్పుడు చూసేది వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ కోర్స్ క్రియేషన్ కాబట్టి /API/. సో ఈ మెయిన్ API ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ లైన్. ఓకే, మెయిన్ API క్రియేట్ అయింది. ఈ మెయిన్ API పాత్ నుంచి నెక్స్ట్ వెళ్ళాల్సింది ఏంటి మన టాస్క్ ప్రకారం? /API/courses అన్నాము. దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ బాడీ. ఓకే, సో మనకు వచ్చే రిక్వెస్ట్ /API/course అని వచ్చి పోస్ట్ మెథడ్ ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ మనకు పోస్ట్ మెథడ్ ఉంది, బట్ క్రియేట్ అని ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే /API/courses మాత్రం ఉంది. ఇది క్రియేటింగ్ కదా. లెట్ us add this one. మేబీ ఒకవేళ లేదు ఇలా అనుకుంటే మీరు దాని ప్రకారంగా మోడిఫై చేయాలంటే జస్ట్ క్రియేట్ తీసేయండి. ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేసింది router.post అని మెన్షన్ చేశారు. గెట్ మెథడ్ అయితే గెట్ అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ పోస్ట్ మెథడ్. సో నౌ ద ఎండ్ పాయింట్ ఇస్ మ్యాచింగ్ టు దిస్ పాత్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ పోస్ట్ మెథడ్. పోస్ట్ మెథడ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికంటూ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఆ రిక్వెస్ట్ బాడీలో టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్, థంబ్నెయిల్, బ్యానర్, ట్యాగ్స్, వీడియో URL. అంటే మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ ని మీరు సర్వర్ పంపించినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ పంపించాలి. సమ్ XYZ అనే డీటెయిల్స్ పంపించాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ HTTP ఆబ్జెక్ట్ బాడీ, రైట్? మనం ఫస్ట్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి. ప్రతి HTTP ఆబ్జెక్ట్ కి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రిక్వెస్ట్ బాడీ, సెకండ్ వన్ ఇస్ రెస్పాన్స్ బాడీ. రిక్వెస్ట్ బాడీ ఇట్లా ఉండాలి అండ్ హెడర్ ఉండాలని చెప్పాను. ఆథరైజేషన్ టోకెన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. అంటే లాగిన్ అయిన యూజర్స్, ప్రాపర్ గా లాగిన్ అయిన యూజర్స్ కి ఒక టోకెన్ వస్తుంది. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ JWT టోకెన్. మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు అది నోట్ చేసి నేర్చుకున్నప్పుడు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ ఆథరైజేషన్ టోకెన్. సో మీరు ఇక్కడ హెడర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ something like authorization. Okay, then you can pass the token. Bearer auth token ఇట్లా ఈ bearer యాడ్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద టోకెన్ ఫార్మాట్ దట్ వీఆర్ సెండింగ్. సో bearer స్పేస్ auth token. ఈ టోకెన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మీరు వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం ఒక కోడ్, అంటే వన్స్ మీరు ప్రాపర్ గా లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి కోడ్ కనుక ఇంటర్నల్ గా చూస్తే దెర్ ఇస్ ఎ మిడిల్ వేర్ రిక్వైర్ ఆథెంటికేషన్ ఉంది కదా. ఇది టోకెన్ జనరేట్ చేసి పంపుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ సెండ్ ద టోకెన్ బ్యాక్ టు ద యూజర్. అంటే ప్రాపర్ గా ఆథరైజ్డ్
ఆథరైజ్ కాదనుకోండి, ఇట్ విల్ టెల్ లైక్ అన్ఆథరైజ్డ్, యూ మస్ట్ బి లాక్డ్ ఇన్. సింపుల్ కోడ్ ఇదే. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒక ప్యాకేజ్ వాడుతున్నాం, దట్ ఇస్ కాల్డ్ JWT టోకెన్. ఈ JWT టోకెన్ ఏంటంటే మనం పాస్ చేసిన రిక్వెస్ట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, సారీ టోకెన్ జనరేట్ చేస్తా. సో ఈ టోకెన్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ హియర్, ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లాగిన్, రైట్? ఇది టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ అండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టోకెన్ వ్యాలిడేషన్. అంటే మనం ఇక్కడ పంపిస్తున్నాం కదా టోకెన్, ఏదైతే టోకెన్ ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటుంది. అది ప్రాపర్ గా ఉంటే then it will pass the request object, Express.js యొక్క రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ పంపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అని వాడుతున్నాం ఇక్కడ, లేదా ఎర్రర్ మిడిల్ వేర్ కి పంపిస్తుంది ఫెయిల్ అయితే. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అయినప్పుడు చూడండి మీరు, సైన్ ఇన్ కంట్రోలర్లో ఆత్ కంట్రోలర్కి వెళ్ళారు అనుకుంటే, ఆథరైజేషన్ కంట్రోలర్లో సైన్ ఇన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే JWT డాట్ సైన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ మీరు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ JSON వెబ్ టోకెన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్ బాడీ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఏమేమి పారామీటర్స్ పంపిస్తున్నాం మనం, నాట్ దిస్ వన్, లాగిన్ అయినప్పుడు ఏమేమి పంపిస్తామంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సమ్ అదర్ రోల్ ఎక్సెట్రా ఉంటే కనుక ఆ వాల్యూస్ తీసుకుని ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ JWT టోకెన్. ఆ టోకెన్ తయారు చేసి, ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను ఐడి ఒకటే తీసుకున్నానండి, యూజర్ ఐడి. ఎందుకంటే నేను ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఆ టోకెన్ పెడతా, వాట్ ఇఫ్ టోకెన్ కనుక డీక్రిప్ట్ చేస్తే పాస్వర్డ్ అయితే తెలిసిపోతుంది ఈమెయిల్ ఐడి. సో వీఆర్ యాడింగ్ ఓన్లీ ఐడి. ఓకే, బట్ ఐడి వల్ల యూజ్ ఉంటుంది వాడికి ఒకవేళ కనపడినా కూడా. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ రెస్పాన్స్ టోకెన్ అండ్ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో జస్ట్ go through this code, just understand what is there. Okay, I'm not going in details of this one. Just user database లో ఉన్నాడో లేదో చెక్ చేశాను, ఉంటే టోకెన్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం come back to this API discussion. So we have this authorization token we need to pass, and response codes ఉంటే కనుక ఈ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ 200 వస్తే సక్సెస్ అని, ఫెయిల్డ్ కేసెస్ లో 500, 400, 403, 400 వస్తే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ లేడని చెప్పాలి, మెసేజ్ రావాలి. 401 వస్తే అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్ రావాలి. 403 వస్తే ఫర్బిడెన్, ఓకే, ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి 500 డిస్ప్లే చేయాలి. అండ్ రెస్పాన్స్ బాడీ ఇట్లా సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయింది కోర్సు, అదర్వైజ్ ఫెయిల్ టు క్రియేట్ కోర్స్. సో దీని ప్రకారంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ దట్ డే, రైట్? బ్యాక్లాగ్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో సంథింగ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్. మేనేజ్మెంట్, సో హియర్ ఇట్ ఇస్. సో సైన్ అప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఒకవేళ స్టోరీ కనుక మీకు అసైన్ చేస్తే, మీరు ఆ స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే 3 స్టేట్స్ ఉంటాయి: ఇన్ ప్రొడక్షన్, ఇన్ టెస్టింగ్, అండ్ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డన్. మీరు ప్రోగ్రెస్ మారుస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్. ఈ స్ప్రింట్ నేను స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకానే, విల్ స్టార్ట్ ఇట్ సూన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. నేను ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందండి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్. మీకు ఒక సింపుల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం స్టోరీని. దిస్ API allows user to create a new account by providing necessary information. Just sign up అనమాట, రిజిస్ట్రేషన్ అనమాట. సో ఈ పాత్ ఉందో లేదో చూసుకోండి.
దిస్ ఇస్ ద బేస్ పాత్. సో నేను app.jsకి వెళ్ళాను అనుకోండి, డూ యూ హ్యావ్ దట్ పాత్ API స్లాష్ authentication అని ఉంది, కానీ యూజర్స్, యా వీ హ్యావ్ ద యూజర్స్. సో యాక్చువల్గా నేను రాంగ్ ఇచ్చాను, ఇట్స్ నాట్ ఎ యూజర్. లెట్ మీ, ఒకవేళ మీరు కనుక ఇలాంటి ఐడెంటిఫై చేస్తే కనుక ప్లీజ్ లెట్ us నో, సో దట్ విల్ టెల్ యూ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్నెసెసరీ వర్క్ మనం అంటే టైం స్పెండ్ చేయకుండా. ఓకే, సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ పాత్ అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ఒక నోట్ అని పెట్టానండి, మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. రిక్వెస్ట్ బాడీ వ్యాలిడేటెడ్ నీడ్ టు బి యాడెడ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు మనం ఈ పారామీటర్స్ పంపుతున్నాము, అది ప్రాపర్ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఉందా లేదా అంటే మనం ప్రాపర్ గా పంపిస్తున్నాడా లేదా. ఫస్ట్ నేమ్ నేను ఎంటీ పంపించాను అనుకోండి, నాకు ప్రొఫైల్ డేటాలో ఫస్ట్ నేమ్ ఉండదు. లేదా ఈమెయిల్ నాకు ప్రాపర్ గా లేదనుకో, డేటాబేస్ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్. సో డేటాబేస్ పంపించే ముందే మనం ఒక సెక్యూరిటీ లెవెల్ పెడతాం అనమాట. సెక్యూరిటీ అంటే, బాబు నీ దగ్గర ఈమెయిల్ లేదు, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు క్రియేట్. వాడికి వెంటనే రెస్పాన్స్ పంపించేస్తాం, ఏమని, ఇందులో రెండే కనబడుతున్నాయి యాక్చువల్గా. ఓకే, యూ కెన్ సే సేయింగ్ దట్ 422 ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. 422 ఉంటే ఏంటంటే, నువ్వు పంపించిన రిక్వెస్ట్ బాడీ కరెక్ట్ గా లేదు, చెక్ చేసుకో అని చెప్తాను. ఓకే, ఆర్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అని ఇక్కడ రాయొచ్చు. వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్, దిస్ ఇస్ 422. ఓకే, సో ఇట్లా ఉండాలి స్టోరీ అనేది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంప్లిమెంట్ పాత్ చెక్ చేసుకోండి. వాట్ ఇస్ ద పాత్, బేస్ పాత్ ఇస్, అంటే ఇదంతా ఏది బేస్ పాత్ ఏది ఎండ్ పాయింట్ అని తెలియదు అనుకోండి, జస్ట్ సి ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మన కోడ్లో ఎక్కడ ఉంది. ఆల్రెడీ సమ్ అదర్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేశారనుకుందాం ఇది. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ రౌట్ అంటే ఆ రిక్వెస్ట్, HTTP రిక్వెస్ట్ మన సర్వర్ దగ్గరకు వచ్చింది, server.js వచ్చిన తర్వాత app.js కాల్ అవుతుంది, రైట్. app.js కాల్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద, అంటే ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ రౌట్ ఉందనుకోండి ఇట్లా, అది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది, జస్ట్ మ్యాపింగ్ అనమాట. ఇది చెక్ చేసుకుంది, ఇది చెక్ చేసుకుంది, ఇది చెక్ చేసుకుంది, ఎన్నిట్లు లేవనుకోండి, అది సింపుల్ గా టెర్మినేట్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో లేదా అప్పుడు మీకు ఏం ఎర్రర్ వస్తుందంటే, ఆ రిసోర్స్ లేదు, మా సర్వర్లో అటువంటి ఏపీఐ ఏమీ లేదని చెప్పేసి 400 ఎర్రర్ ఇస్తుంది అనమాట. అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా చూసుకుంటుంది. కావాలి లేదంటే మీరు కూడా ఒక మెసేజ్ పంపించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ బేస్ పాత్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ బేస్ పాత్ ఇదే ఉండాలని రూల్ లేదు, API స్లాష్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ ద వే వీ రోట్, ఆల్రెడీ మనం ఒక స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతున్నాం బేస్ పాత్ కి. API స్లాష్ దాని యొక్క టాస్క్, ఆ మాడ్యూల్ టాస్క్ నేమ్ అనమాట, ఆ మాడ్యూల్ నేమ్ యూ కెన్ కాల్. ఓకే, మనకి ఆథెంటికేషన్ మాడ్యూల్ అని, యూజర్స్ మాడ్యూల్ అని, కోర్స్ కేటగిరీ మాడ్యూల్ అని, డిఫరెంట్ సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా అట్లా. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద బేస్ పాత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ అప్. ఓకే, ఈ రెండు మ్యాప్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ వరకు ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఈ సైన్ అప్ గురించి వెతకాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఏం చెప్తుందంటే, మీ పాత్లో కనుక ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్ ఉంటే దెన్ గో టు దిస్ ఆత్ రౌట్స్, ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్. మనం రౌట్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇందులో అన్ని రౌట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక పర్టికులర్ పాత్ వస్తే, ఇట్లాంటి పాత్ వస్తే ఏ టాస్క్ రన్ చేయాలి, ఏ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది ఇందులో రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ కోడ్ రాయకూడదండి. అంటే కోడ్ రాయకూడదు అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, జస్ట్ డెఫినేషన్ మాత్రం ఉండాలి, ఆ రౌట్ డెఫినేషన్. యాక్చువల్ కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కంట్రోలర్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతే తప్ప లాజిక్ అంతా ఇక్కడ రాయొద్దు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్టాండర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది జూనియర్స్ డెవలప్స్ తో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఒక అప్లికేషన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. లైక్ కొంతమంది లాజిక్ ఇక్కడే రాసేస్తుంటారు, సారీ ఇక్కడ. సో ఇది క్లిక్ చేసి చూడండి, ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్. చూడండి ఈ రౌట్స్ లో ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్ ఉంది కదా, ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళింది. దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ రౌట్స్ ఉన్నాయి, ఏమని, సైన్ ఇన్, సైన్ అప్, ప్రొఫైల్, లాగౌట్ అని. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సైన్ అప్ కావాలి, ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు దిస్ వన్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్
సమ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. హ్యాస్ ఫస్ట్ నేమ్, హ్యాస్ లాస్ట్ నేమ్, హ్యాస్ ఈమెయిల్, హ్యాస్, ఇదంతా కూడా వ్యాలిడేషన్స్ అనమాట. నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వ్యాలిడేటర్స్ నీడ్ టు బి యాడెడ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. సో నాకు ఇవి సరిపోతాయి. లేదంటే మీరు ఎక్స్ట్రా పారామ్స్ అంటే రిక్వైర్డ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక, ఒకవేళ ఈ పాస్ చేయలేదు అనుకోండి, లేదు నేను అది అవసరం లేదు, అవన్నీ మ్యాండేటరీ కాదనుకుంటే కనుక, దెన్ యూ కెన్ నో నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి, అంటే ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే దెర్ ఇస్ ఎ యూజర్ వ్యాలిడేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ ఈమెయిల్, హ్యాస్ ఫస్ట్ నేమ్, ఇది ఒక మిడిల్ వేర్ అనమాట. ఇది అయిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ హ్యాండ్లర్కి వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మిడిల్ వేర్ లో ఈజ్ ఈమెయిల్ అని చెప్పాను కదా, ఒకవేళ ఈమెయిల్లో ఈమెయిల్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, అది సింపుల్ గా ఏం చేస్తుంది, ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటది, ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ కింద పంపిస్తుంది అనమాట. ఇది ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ యూస్ చేశాను, జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. సో ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి ఈ మిడిల్ వేర్కి వెళ్తుంది. ఏమని చెప్తుంది, బాబు నువ్వు చేసింది బాగానే ఉంది కానీ బట్ ఈమెయిల్ పంపించలేదు నువ్వు అంటే, ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి ల్యాండ్ అయిందండి. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి పాస్ చేసాం, ఈ యూజర్ వ్యాలిడేటర్ అని మిడిల్ వేర్స్ నుంచి పాస్ చేసాం. పాస్ అవుతూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది. ఇలా పాస్ అయినప్పుడు ఈమెయిల్ లేదని కనిపెట్టింది అది. ఓకే, అప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, మనం వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా, మనం మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే జస్ట్ ఇట్లా వ్యాలిడేటర్స్ నుంచి ఆథెంటికేషన్కి వెళ్ళి ఇలా వెళ్తుంది ఆబ్జెక్ట్, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్ప్రెస్ మిడిల్ వేర్స్, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్. ఓకే, లేదంటే మీరు ఓన్ గా రాసుకుంటా ఉండాలి ఆ లాజిక్ అంతా కూడా, దెన్ చిన్న చిన్న టాస్క్ కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. చిన్న చిన్న టాస్క్ కాదు, అంటే రిపీటెడ్ టాస్క్ కి అన్నెసెసరీగా టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్స్ప్రెస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ బిల్ట్ చేసేసి ఇచ్చాడు అనమాట మిడిల్ వేర్ కింద. సో నేనేమంటున్నానంటే, ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ యూ సా హెచ్టిటిపి ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ గో త్రూ వ్యాలిడేటర్ ఆథెంటికేషన్ అని చెప్పాను కదా, ఇట్ విల్ గో, ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ పాత్కి వచ్చిందో, దెన్ ఇట్ గో వయా దిస్ యూజర్ వ్యాలిడేషన్స్. అండ్ వ్యాలిడేషన్ గురించి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తుందో, దిస్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇది ఏం చేస్తుంది, కొన్ని మెసేజ్లు ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఈ మెసేజ్లు యాడ్ చేసుకుంటే పోతుంది, అంటే కొత్త ప్రాపర్టీస్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాలిడేటర్ హ్యాండ్లర్కి వచ్చిందో, ఈ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఈ ఫంక్షన్ లో మనం రీడ్ చేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది వ్యాలిడేషన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఆ మెసేజ్లు కనుక ఎర్రర్ కనుక ఏమైనా యాడ్ అయి ఉంటే కనుక ఇందులో వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది, ఇది ఎంటీ కాదు ఈ అరే అనేది. సో అప్పుడు మనకి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎంటీ, దెన్ పుట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ లైక్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్. నేను చెప్పాను కదా 422 పెట్టమని, వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ 422 పెట్టమన్నాం కదా. సో వ్యాలిడేషన్ ఇది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అండి, వ్యాలిడేషన్ చేసిన మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్, మీరు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏమైనా ఉందనుకోండి, కంపెనీ నేమ్ అనేది ఉంది. ఓకే, కంపెనీ నేమ్, తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ హబ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇది మీరు వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ రౌట్కి వెళ్ళి ఈ యూజర్ వ్యాలిడేటర్స్ లో మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్స్ డాట్ ఓకే కంపెనీ నేమ్ బాడీ, ద రిక్వెస్ట్ బాడీ అనమాట. దాంట్లో కనుక కంపెనీ నేమ్ అని ఉంటే, ఆర్ సిపి నేమ్ అని రాదు, ఓకే కంపెనీ నేమ్ డాట్, ఇదేంటంటే మనం దాని లెంత్ తో మనం చెప్పగలం, దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ఫర్ ద కంపెనీ నేమ్. సో జస్ట్ లెంత్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ మినిమం కంపెనీ నేమ్ అనేది 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ అలా లేదనుకోండి మెసేజ్ పంపించండి. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్
కంపెనీ నేమ్ ఆర్ సంథింగ్ యూ కెన్ మెసేజ్. ఇట్లా ఒక ఎక్స్ట్రా వ్యాలిడేటర్ యాడ్ చేస్తారు అవసరం అయితే, ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. అప్పుడు అది ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ వ్యాలిడేషన్ రిజల్ట్ అనేది ఎంటీ కాదు కాబట్టి ఇట్ విల్ సెండ్ 422. ఇది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కాబట్టి మీరు వరి అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వ్యాలిడేటర్స్ లో ఉందా లేదా, అది రిక్వైర్డ్ కాదా తెలుసుకుని అప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేయండి. ఓకే. ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ థింగ్, వ్యాలిడేషన్ హ్యాండిల్ వచ్చాం కదా, అది వ్యాలిడ్ అనుకోండి, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్. ఓకే, నేను జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను, డోంట్ రిలేట్ టు దీస్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ ఏముంది, ఈ ఆథర్ అవుట్కి వెళ్తే వ్యాలిడేటర్ హ్యాండ్లర్ సక్సెస్ అయితే ఓకే, ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దాకా వెళ్దాం. ఇట్ జస్ట్ సింప్లీ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్. ఇక్కడ చూపించండి, ఇట్ విల్ గో టు ద ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్. ఇంకొకటి యాప్ డాట్ జేఎస్ లో ఈ రౌట్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ జరిగితే మిగతా రౌట్స్ లోకి వెళ్ళదు. వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, పాత్ ఏమీ లేదు కదా ఇక్కడ మనకి, వీ డోంట్ స్పెసిఫై ఎనీ పాత్ స్లాష్ ఏపీఐ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఖచ్చితంగా ఈ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళాల్సిందే, ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా సరే ఈ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. సో అంటే నేను అనేది ఏంటంటే, ఇఫ్ దిస్ ఫెయిల్స్ then obviously it will go. If this is success, then obviously it will go. Okay, so ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మనకి ఈ రెస్పాన్స్ స్టేటస్ వస్తుంది అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఎర్రర్ బ్లాక్ ఇన్ దిస్ సినారియో. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, సక్సెస్ అయితే అక్కడే ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేసామని చెప్తాం అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా సింప్లీ యాడింగ్ రిక్వెస్ట్, ఐ మీన్ రిటర్నింగ్ రెస్పాన్స్ సారీ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్. అది చూద్దామండి. సో సక్సెస్ అయింది అనుకుందాం, గో టు సైన్ అప్ బ్లాక్. ఇప్పుడు సైన్ అప్ బ్లాక్ కి నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, నేను అథెంటికేషన్ సైన్ అప్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ అన్ని కూడా నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాను. పాస్ చేయగానే ఇక్కడ నేను ఆ రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి తెచ్చుకున్నా ఆ వాల్యూస్ అన్ని. వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ తో ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ నా డేటాబేస్ లో ఉన్నాడా లేదా, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా యూజర్ అనేది ఏంటి, మాంగూస్ మోడల్ అని. మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చండి. జస్ట్ యూజర్ మోడల్కి వెళ్తే సి యూజర్ క్యాపిటల్ యూ కనపడుతుంది కదా, అంటే దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మోడల్ అనమాట. దాని స్కీమా ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఇస్ స్కీమా. ఫస్ట్ నేమ్ మినిమం 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, మాక్సిమం 20 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. లాస్ట్ నేమ్ 3 క్యారెక్టర్స్ 20 క్యారెక్టర్స్, అంటే ఇది రిక్వైర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి వాడు. ఓకే, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. లైక్ దిస్ వీఆర్ పాసింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్స్ అండ్ అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఈ మోడల్లో యాడ్ అయి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. దీంట్లో ఏం చేసాం, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ డాట్ ఫైండ్ అని, దిస్ ఇస్ అ MongoDB మెథడ్ అనమాట. యూజర్ అనేది మాంగూస్ యూజర్, ఓకే, ఆర్ మోడల్ యూజర్. అండ్ ఫైండ్ వన్ అనేది దాంట్లో ఈ స్టాటిక్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్ ఏంటంటే ఫైండ్ వన్. ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా తెలుసుకోండి. ఉంటే కనుక రిటర్న్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ నల్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నల్ ఉంటే ఈ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేస్తాను అనమాట. అది ఎవరు క్యాచ్ చేస్తారు, ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్ క్యాచ్ చేస్తుంది ఎర్రర్ ఉంటే. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ లేదు, ఈ ఎర్రర్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ లేడు డేటాబేస్ లో, అంటే హీఈస్ ఎ న్యూ యూజర్, దెన్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, కొత్త యూజర్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ ద మాంగో మోడల్. మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ కనబడుతూ ఉంటాయండి. జస్ట్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ అది చూపిస్తుంది కదా. అండ్ నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ర్యాండమ్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను, బట్ యూ కెన్ డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వన్, ఈమెయిల్ నుంచి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, అదర్వైజ్ ఈమెయిల్ డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ @
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అని ఉందనుకోండి, నేను ఏం చేస్తానంటే రీప్లేస్ ఇట్ విత్ @gmail.com ఉంటే అది మొత్తం తీసేయమని చెప్తున్నాను. లేదు @yahoomail.com, లేదు ఇంకేముంది, outlook.com. నేను ఒక రెజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నా ఇట్లా జావా స్క్రిప్ట్ లో. ఓకే, ఇట్లా కనుక ఏదైనా కనపడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిరణ్ @outlook అని ఉందనుకోండి, outlook.com అని, ఈ ఈమెయిల్ నుంచే నేను యూజర్ నేమ్ గెట్ చేస్తున్నా. సంథింగ్ లైక్, ఒకవేళ వాడు యూజర్ కనుక ఈమెయిల్ ఇవ్వకపోతే, సారీ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే, నేను వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేస్తానంటే ఈమెయిల్ నుంచి ఆ @outlook తీసేసి ఓన్లీ కిరణ్ అనేది మాత్రం తీసుకుంటాను. వాడు ఒకవేళ ఇలా కాదు, ఏదో ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అదే ఈమెయిల్ కింద వస్తుంది, సారీ ఏమంటారు, యూజర్ నేమ్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్లా మనం ప్లేస్ చేసాం అనుకుందాం, అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్, అండ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసాం. సేవ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. క్రియేట్ చేసి రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం చూడండి, రిటర్న్ response.status201.json అని చెప్పి యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. యూజర్ ఉంటే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది ఇది. npm స్టార్ట్ అని చెప్పాను నేను. ఆల్రెడీ యూజర్ ఉన్నాడు కాబట్టి యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది. అదే ఈమెయిల్ మార్చండి, kiran99 అని క్రియేట్ చేసి అనుకోండి. ఐ థింక్ యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ కిరణ్ అంటే దానివల్ల డూప్లికేట్ ఎంట్రీ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్తుంది అనమాట. ఇది MongoDB ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Kiran99 అని ఇద్దాము, అది కూడా. సో యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే. మీరు కావాల్సి వస్తే ఐ జస్ట్ స్టాప్ షేరింగ్. ఓకే, MongoDB లాగిన్ అవుతున్నాను అంటే అది. ఓకే, నేను లాగిన్ అయ్యా. ఐమ్ సారీ, I don't know whether emails are exposed or not. That's why. Okay, so ఇది MongoDB అట్లాస్ అంటే క్లౌడ్ లో MongoDB అవైలబుల్ అవుతుంది, మనం అదే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. జస్ట్ గో టు ద డేటాబేస్, బ్రౌజర్ కలెక్షన్స్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అంటే MongoDB యాక్సెస్ ఇవ్వరు అనుకుంటుండే, బట్ లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇందులో యూజర్స్ క్లిక్ చేసి చూడండి. మనం Kiran99 అని క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. valid, okay, then you can see, yeah, ఇక్కడ క్రియేట్ ఏం చేశారు, Kiran99 and Kiran99@gmail.com క్రియేటెడ్ అట్. ఇవన్నీ మనం ఇవ్వలేదు యాక్చువల్ గా. ఓకే, రోల్ కూడా మనం ఇవ్వలేదు, బట్ డిఫాల్ట్ యూజర్ కింద తీసుకుంది. మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా రోల్ మారుద్దాం అండి. దిస్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్, ఇన్స్ట్రక్టర్ స్టూడెంట్ అని మార్చాలి. ఆ కోడ్ చేంజెస్ మనం చేద్దాం. దానికి ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తాను, విల్ డూ దట్. ఓకే, అండ్ హ్యాష్ పాస్వర్డ్ క్రియేటెడ్. ఇవన్నీ కూడా నాకు ఆల్రెడీ మనం మోడల్ డిఫైన్ చేస్తాం చూడండి. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది వాడుతున్నారో, ఇది న్యూ యూజర్ అని, ఇందులో ఎక్కడ కూడా నేను క్రియేటెడ్ టైం ఏం వాడలా. బట్ నేను మోడల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు యూనో మీరు ఇక్కడ టైం స్టాంప్ ట్రూ అని ఇచ్చాను నేను. ఇది ఇలా ఇస్తే ఆ మాంగోస్ లైబ్రరీ ఏం చేస్తుందంటే క్రియేటెడ్ డేటా, అప్డేట్ డేటా యాడ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, మనం ఎక్స్ట్రాగా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఆటోమేటిక్గా అదే యాడ్ చేసేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. దట్స్ అబౌట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. నాకు ఇది బాగానే పనిచేస్తుందండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం దీనికి టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్గా. ఓకే, సో లెట్స్ క్విక్లీ రైట్ ద టెస్ట్ కేస్. అంటే ప్రతి దానికి టెస్ట్ కేస్ రాయాలండి మీరు. ప్రతి ఇంప్లిమెంటేషన్కి మీరు టెస్ట్ కేసెస్ ఆలోచించి రాస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్.
ఓకే, అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మనం ఎలాగో టెస్ట్ కేసెస్ పైప్ లైన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ పైప్ లైన్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి టెస్ట్ కేసెస్ మాడ్యూల్ని. సో మనకు టెస్టింగ్ టీం లేదు సెపరేట్ గా. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనమే టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకొని, ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేసిన దానివల్ల వేరే కొలీగ్ యొక్క కోడ్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు, అంటే వేరే ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అవ్వకూడదు, రైట్? వేరే కొలీగ్ రాసిన కోడ్ వల్ల నేను 10 days బ్యాక్ రాసిన కోడ్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు. అందుకని మనం టెస్ట్ కేసెస్ ప్రతి స్టోరీకి కూడా యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. దట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్లీ. బట్ మనకి టైం తక్కువ ఉంటే కనుక, అంటే ప్రొడక్ట్ ని డెలివర్ చేసే టైం తక్కువ ఉంది అనుకోండి, దెన్ దే డోంట్ అలౌ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తారని అంటారు. దట్స్ ఓకే, దట్స్ ఎ సెపరేట్ పార్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ కేస్ రాయడం చూసామండి. సో వి ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ యూస్ కేస్ మనం అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం మోకా చాయ్ వాడుతున్నాము. ఓకే, మోకా ఈజ్ ఏ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అలాగే చాయ్ ఏంటంటే, చాయ్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ ద మోకా టు మేక్ సమ్ ఇది దీన్ని అజర్షన్ లైబ్రరీ అంటారండి. అజర్షన్ లైబ్రరీ అంటే మనం అడుగుతాం అనమాట, అంటే ఈ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఈ ఫీల్డ్ ఎంటీ ఉండకూడదు, ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ ఏపీఐ ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈమెయిల్లో @gmail అని ఇచ్చాడు. ఓకే, జీ ఐ మిస్ చేశాడు. అట్లాంటిది ఏదైనా వస్తే, అంటే ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఉంటేనే తీసుకోవాలి లోపలికి. నా ఏపీఐ అనేది నేను రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంట్రోలర్ ఉంది కదండి, యూజర్ కంట్రోలర్, ఆథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ లో నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ యూజర్ నేమ్ నేను 2 ఈమెయిల్ మీద డిపెండ్ అయిపోయినాను. అలాగే డేటాబేస్ క్రియేషన్, చెకింగ్, క్రియేషన్ అన్ని కూడా ఈమెయిల్ తోనే డిపెండ్ అయ్యింది. సో ఈమెయిల్ ఐడి నేను ప్రాపర్ గా ఇవ్వకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈ కోడ్ అన్నెసెసరీ డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ కోడ్ సడన్ గా బ్రేక్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ డాట్ అన్నాను, నేను ఒకవేళ ఈమెయిల్ ఎంటీ పంపించాను అనుకోండి, ఎంటీ డాట్ రీప్లేస్ అన్నాను అనుకోండి, ఈమెయిల్ అన్డిఫైన్డ్ పంపించాడు. అన్డిఫైన్డ్ డాట్ రీప్లేస్ అంటే రీప్లేస్ మెథడ్ అన్డిఫైన్డ్ మెథడ్, అంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది, సర్వర్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి కేసెస్ కి మనం పంపించే డేటాను వ్యాలిడ్ గా ఉందా, అంటే నా కోడ్ ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకుంటుందా అలాంటివి వచ్చినప్పుడు, అలాగే ప్రాపర్ గా రెస్పాన్స్ పంపిస్తుందా లేదా. ఓకే, సో ఇలాంటి టెస్ట్ కేసెస్ అని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దానికోసం ఆ క్వెరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇలాంటి అజర్షన్స్ మనం చేయాలి అనుకుంటే కనుక వి యూజ్ ద చాయ్ లైబ్రరీ. ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మోకా అనమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చాయ్. మనం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బిఫోర్ ఏమంటారు, ప్రతి టెస్ట్ కేసు రన్ అయినప్పుడు బిఫోర్ ఈచ్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే బిఫోర్ ఆల్ ఉంటుంది, బిఫోర్ అన్లోడ్, నాట్ దిస్ వన్. సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా మోకా వర్డ్ ఏంటంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. వాటి వల్ల మనం ఏంటంటే ఒక టెస్ట్ కేసు రన్ అయిన ముందు ఏంటి, రన్ అయిన తర్వాత ఏంటి, ఒకవేళ ఏదైనా ఈవెంట్ ఫైర్ అయితే ఏంటి, ఇట్లా కొన్ని టాస్క్లు డిఫైన్ చేసుకోవడానికి మోకా వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఆ టాస్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా కూడా మనం ఛాయ్తో చేస్తుంటాం. ఛాయ్ ఇస్ ఏ అజర్షన్ లైబ్రరీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను వాడే అజర్షన్ స్టైల్ ఏంటంటే షుడ్ అనమాట, లేదా మీరు ఎజెట్ అని వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఎజెట్. నేను షుడ్ అంటే మన ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లో అంటే మనకు మీనింగ్ఫుల్ థింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ షుడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిడిల్ వేర్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మిడిల్ వేర్ కాల్డ్ చాయ్ హెచ్టిటిపి. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక టెస్ట్ కేసు రాసామండి. ఓకే, ద టెస్ట్ కేస్ ఈస్ వ్యాలిడేట్ పోస్ట్ ఏపీఐ ఆర్ సైన్ అప్ ఎండ్ పాయింట్. బాగుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ చూడండి, ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ అని రాయాలి. అందులో మీరు ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటే అన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసుకోండి. సో దిస్ టెస్ట్ కేస్ అందుకని తో సంబోధిస్తాడనమాట. ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ డేటాబేస్. అంటే నువ్వు ఈ ఎండ్ పాయింట్ హిట్ చేసినప్పుడు, యూజర్ ఎండ్ పాయింట్, ఈ ఎండ్ పాయింట్ హిట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, మన కోడ్ ఈ ఏపీఐ ఉంది కదా, ఇది కాల్ చేస్తుంది మన సర్వర్లో. ఎక్కడ ఉంది చూడండి, యాప్.js, సర్వర్.js లో, యాప్.js లో ఇది ఉందా లేదా చూసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవుతుంది అనమాట.
మనం ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో. సో ఈ ఏపీఐకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్తో మనం వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్వర్ అని ఉంది కదా, ఈ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన యాప్ డాట్ జేఎస్ అనమాట. దిస్ వన్ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి సింపుల్గా యూ హ్యావ్ దిస్ వన్, అండ్ మీరు రన్ చేయాలనుకుంటే npm రన్ టెస్ట్. సో ఇది చెప్తుంది ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ దట్ డేటాబేస్. రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదండి, అవన్నీ చెక్ చేసేసి వ్యాలిడేట్ చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. టూ పాస్ అయినాయి, ఒకటి ఫెయిల్ అయింది. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ హెడర్ రైట్. హెడర్ కాకపోతే సెండ్ చేయాలి. ఇట్స్ పోస్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు పాస్ ఇట్. హెడర్ అయితే సెట్ హెడర్ అంటాము. జస్ట్ లైక్ మన ఎక్స్ప్రెస్ లో లేదా నోట్ జేఎస్ లో సెట్ చేయడం రిక్వెస్ట్ డాట్ ఆర్ఈఎస్ డాట్ సెట్ అని. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా సెండ్ చేయాలంటే ఆర్ఈఎస్ డాట్ సెండ్ అని వాడతాం కదా, ఇక్కడ కూడా అంతే. సెండ్ అంటే వాట్ యు కాల్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ డేటా టు ద రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ API path. This is the method of the API. Okay, we are running our test case on this server by providing some data. Data provide చేయాలి అనుకుంటే this is an object actually, సింగిల్ వాల్యూ కాదండి. మేబీ నేను అది ఫెయిల్ చేయడానికి అలా ఇచ్చి ఉంటాము. ఓకే, సో ఆ డేటాను మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ లో ప్లేస్ చేసి ఇవ్వండి. డాట్ ఎండ్ అని ఉండాలి. ఎండ్ అంటే ఇంకా టెస్ట్ కేసు అక్కడతో ఎండ్ అయినట్టు ఈ పర్టికులర్ సాయి రిలేటెడ్ థింగ్. ఓకే, మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి సింపుల్ గా. సాయి డాట్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ మన సర్వర్ ని కాల్ చేస్తాం, రైట్. దాంట్లో మన ఏపీఐ ఏంటి, పోస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్, రైట్. అండ్ వీ హ్యావ్ పోస్ట్ మెథడ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు సెండ్ దట్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే బాడీ మొత్తం పాస్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ బాడీ అంతా కూడా పాస్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ ఒక ఏపీఐని మనం హిట్ చేసినప్పుడు మన సర్వర్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనే దాని మీద. ఓకే, దెన్ డాట్ సెండ్ ఇంకేమున్నాయి. వన్స్ వీ డన్ దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న కాల్ బ్యాక్ ఒకటి రాస్తాం, అదేంటంటే ఎర్రర్ ఒకటి, రెస్పాన్స్ ఒకటి. నేను ఓకే ఆర్ ఉంటాను. ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై రెస్పాన్స్. ఇఫ్ ఆఫ్ ఈ ఎర్రర్ కనుక ఉంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండ్ ఓకే, ఇది సింగిల్ లైన్ లో రాయడం కావద్దు, సారీ. సో ఎర్రర్ రాగానే మీరు టెర్మినేట్ చేసేయాలి టెస్ట్ కేసుని. ఇఫ్ ఆఫ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ డేటాబేస్ అని ఉంది కదా, ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్. ఐ మీన్ ఇది ఫెయిల్ అయితే దెన్ జస్ట్ టెర్మినేట్ ద టెస్ట్ కేస్. సో దెర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ కాల్ డన్ అని వాడుకోవచ్చు. అట్లా కాదు, మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనుకోండి, మన రెస్పాన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్, రైట్. ఈ మెసేజ్ రావాలి అంటే రెస్పాన్స్ బాడీలో మెసేజ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆర్ డాట్ బాడీ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ బాడీ డాట్ మెసేజ్ డాట్ షుడ్ హ్యావ్, మనం ముందు స్టేటస్ కూడా చెక్ చేద్దాం. రెస్పాన్స్ షుడ్ హ్యావ్ స్టేటస్ కోడ్ 200 ఉండాలి, రైట్. ఇక్కడ చూడండి 200 వచ్చిన, 201 అండి. కేర్ఫుల్, మనం పంపించేది ఒకటి, మనం టెస్ట్ చేసేది ఒకటి అంటే వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతుంటే అన్నెసరీగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం బుర్ర పెట్టి ఆలోచిస్తే సరిపోతుందండి. ఆర్ డాట్
రెస్పాన్స్ డాట్ బాడీ డాట్ ఏముంది మనకి మెసేజ్, రైట్? వీఆర్ గెటింగ్ ఎ మెసేజ్ షుడ్ హ్యావ్ షుడ్ ఏముందా మనకి షుడ్ బి వాడచ్చు కదా ఒక చాలా యూజర్స్ బాడీ షుడ్ బి ఏ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ అయి ఉంటుంది మెసేజ్. ఏదైనా స్ట్రింగ్ మెసేజ్ వస్తుందా లేదా? ఓకే, ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామండి. దిస్ ఇస్ ఇక్కడ మనం 2 వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. ఒకటి 201 రావాలి, ఇంకోటి లేదా ఫస్ట్ ఒక 201 చెక్ చేద్దాం. npm run test. Unfortunately, I'm getting error saying that I got 400 expected events to have status for 200 but got a 400. యాక్చువల్గా మనకి 200 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ వచ్చింది 400 వచ్చిందంట. వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్? నేను ఈ ఎండ్ పాయింట్ హిట్ చేసినప్పుడు నాకు 400 వస్తుందా యూజర్ ఆల్రెడీ ఉంటే? సో లెట్ us ట్రై. అరే సర్వర్ రన్ అవుతుంది. npm స్టార్ట్. నేను ఒకసారి ఆల్రెడీ సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే 400 వస్తుందా 500 వస్తుందా? యా 400 అంటే యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక టెస్ట్ అని వాడాలి యాక్చువల్గా. సో నేను కిరణ్ 999@gmail.com, ఈ యూజర్ లేరు ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్ us రన్ ద టెస్ట్. అరే లెట్ మీ ట్రై. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ డేటాబేస్ దాకా. అరే ఇట్ ఇస్ నాట్ సేవింగ్, సేవ్ అవ్వలేదండి. హోల్డ్ ఆన్, రన్ టెస్ట్ కదా. ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయిందండి, అందుకని మళ్ళీ నాకు ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్ us మేక్ దిస్ టు 4 9s. సేవ్ చేద్దాం. సర్వర్ స్టార్ట్ అయ్యింది, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిందని చెప్తుంది. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. లెట్స్ వెయిట్. యా అగైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్స్ మై బ్యాడ్ ఓన్లీ. నేను ఈ టెస్ట్ కేసు అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందని చెప్పాలి కదా, నేను చెప్పలేదండి. సో డన్. అందుకే అది చాలా సేపు వరకు వెయిట్ చేసి, అంటే నేను టైం అవుట్ ఇస్తా ఉండే మనం దట్ మోకా టైమ్ అవుట్. మనం ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాలో చూస్తే టైమ్ అవుట్ మనం 10,000 సెకండ్స్ ఇచ్చాము. ఓకే, సారీ మిల్లీ సెకండ్స్. సో ఆ టైమ్ అవుట్ అయిపోగానే మనకి టెర్మినేట్ చేసేస్తాం, ఐ మీన్ ఆటోమేటిక్గా టెర్మినేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డన్ కాల్. ఓకే 5 9s కొత్త యూజర్ కోసం npm రన్ టెస్ట్. ఈసారి మనకి ప్రాపర్ గా క్రియేట్ అవ్వాలి. సి 3 టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినాయి. లోకల్లో నాకు 3 టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినాయి. ఇదే 3 టెస్ట్ కేసు నేను వాట్ విన్ కాల్, అదే ఈ కోడ్ నేను అక్కడ అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి మనం గిట్ హబ్ లోకి. సో అప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే, నేను ఒక ఈ టెస్ట్ కమాండ్ ఉంది కదా, npm రన్ టెస్ట్, దీన్ని ముందుగానే నేను డిప్లాయ్ చేసే ముందు, సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసే ముందు ఇది రన్ చేస్తాను అనమాట. రన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ గెట్ ఆల్ పాస్ టెస్ట్ కేసెస్ దెన్ ఐఎమ్ గుడ్. అదర్వైజ్ నేను ఆ పర్టికులర్ పిఆర్ని డిప్లాయ్ చేయను అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫాలో. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి, ఇది ఎలాగో స్టాటస్ కో 201 వచ్చింది. నాకు ఒక స్ట్రింగ్ రావాలి, ఆ యూజర్ కి స్ట్రింగ్ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఇది వస్తుందా లేదా చూద్దాం, మెసేజ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందా లేదా మళ్ళీ ట్రై చేసి చూద్దాం. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 6 9s, run the test. Luckily this test case also, I mean ఈ రెండు కలిపి మనం ఒకే టెస్ట్ కేసులు ఇచ్చాం కాబట్టి
ఇట్స్ షోయింగ్ as 3 pass. సో వీఆర్ గెటింగ్ అ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయితే చేశారు, మరి ఫెయిల్డ్ కేసులో కూడా ఉండాలి కదా. ఫెయిల్డ్ కేసును కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సేమ్ ఇంకొక ఇట్ బ్లాక్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఇట్ బ్లాక్. ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్ if data is, if user provides invalid data. ఇన్వాలిడ్ డేటా అంటే మన కోడ్ లో ఏదైతే వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా పంపిస్తే ఓకే. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్వాలిడేట్ డేటా వస్తున్నా సరే మన ఏపీఐ అనేది మన కోడ్ ఏదైతే మనం రాసామో ఈ కంట్రోలర్ లో అది చెప్పాలన్నమాట. ఏమని, బాబు యూనో అదే ఏమంటారు, రెస్పాన్స్ హ్యాండ్లర్ లో చూసాం కదా మనం, రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లర్ వ్యాలిడేషన్, సారీ, ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మనకు అది చెప్తుంది కదా 422 ఎర్రర్ అండ్ ఇట్స్ ఫెయిలింగ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆ టెస్ట్ కేసు మనం చేస్తున్నాం, అంటే సక్సెస్ టెస్ట్ కేసుని చేస్తున్నాము, ఫెయిల్యూర్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా చేస్తున్నాము. సో సిమిలర్ ఇందాక మనం చాయ్ డాట్, మరి ఇక్కడ సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. చాయ్ డాట్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్, మళ్ళీ పోస్ట్ మెథడే కాబట్టి సేమ్ ఏపీఐ మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. సో ద ఏపీఐ పాత్ ఇస్ దిస్ వన్, API path, and I send the object పాస్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ చేసేస్తాం. ఈ ఎండ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మనకి జస్ట్ కోడ్ పైన టెంప్లెట్ లాగా నేను రాసేసుకున్నానండి ప్రస్తుతం. సో ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే కనుక సే సరే console.log of error and డన్ తీసుకున్న ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి ఒక డన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట, సారీ మెథడ్ వస్తుంది. అది మనం ఇక్కడ కాల్ బ్యాక్ కింద కాల్ చేయాలి. రైట్, ఇప్పుడు మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ రైట్ ద లాజిక్ టు వ్యాలిడేట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఏం పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి, ఇవే పాస్ చేద్దాం, బట్ విత్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. సో నేను ఈమెయిల్ ఎంటీ చేసి పంపిస్తానండి. ఇఫ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఎంటీ, నా టెస్ట్ కేసు ఈమెయిల్ లేదని చెప్పాలి. ఓకే, నాకు ముందుగానే ఆ వ్యాలిడేషన్ జరగాలన్నమాట. అండ్ ఎందుకంటే ఈమెయిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ ఏం రాస్తాం, రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా, రెస్పాన్స్ డాట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టేటస్, రెస్పాన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్టేటస్ కోడ్ ఆఫ్ 422. నాకు తెలుసు, ఇక్కడ చూడండి నేను హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా. హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ హార్డ్ కోడింగ్ వాల్యూస్. నాకు తెలుసు నేను రాంగ్ వాల్యూ పంపిస్తున్నాను. రాంగ్ వాల్యూ పంపించినప్పుడు నువ్వు చేసేది తప్పు అని చెప్పాలి, నా ఏపీఐ నువ్వు పంపించింది రాంగ్ అని చెప్పాలి. సో అట్లా వస్తుందా లేదా అనేది మనం టెస్ట్ కేసు రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ డాట్ బాడీ డాట్, మళ్ళీ ఈ ఫార్మాట్ మనం తెలుసుకోవాలండి, అదొక తలకాయ నొప్పి మనకి, ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో ఈ ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 422 400 వస్తుందా, యూజర్ ఉంటే 400 వస్తుంది. వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం, ఒకసారి అయిపోయింది క్లోజ్ చేసి npm ఇట్లా మీరు వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక స్టేబుల్ కోడ్ ని మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు అనమాట, వ్యాలిడేట్ చేస్తూ డెవలప్ చేసుకుంటే. ఎంటీ ఈమెయిల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అదేమైనా వస్తుందో మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుందాం. సో మెసేజ్ ఓకే, వ్యాలిడేషన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఎరే కింద కనపడినా లేదా ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన, ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆర్ డాట్ బాడీ డాట్ షుడ్, ఓకే, వ్యాలిడేషన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని షుడ్ బి ఏ ఎరే వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్, అంటే అది ఫెయిల్డ్ కేసే, బట్ ఇక్కడ మనకి సక్సెస్ టెస్ట్ కేసు సక్సెస్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే మనం ఫెయిల్డ్ కేసు అని చూస్తాం, షుడ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, అది కూడా వ్యాలిడేషన్ కి 422 రావాలి. మనం ఇక్కడ నార్మల్ గా చూడడం వేరు, మనం కోడ్ పుష్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్, నా డెవలప్ చేసిన కోడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమో ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ కేసు కాదు,
ఇక్కడెక్కడో నేను మినిమం 0 క్యారెక్టర్స్ అన్నాను అనుకోండి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లైన్ పొరపాటున డిలీట్ చేస్తాను, అప్పుడు ఆ వ్యాలిడేషన్ లేదుగా, అది మెర్జ్ అయిపోతుంది. బట్ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఆ వ్యాలిడేషన్ ఉంది కాబట్టి, సో యునో ఇట్ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ దట్ మీరు మెర్జ్ చేసిన తర్వాత, అదే కోడ్ లో ఎక్కడో సమ్ టాస్క్ మిస్ అయింది, టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, చూద్దామండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గట్ టు ప్రొవైడ్ దట్ డన్, లేదంటే టైమ్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట. డన్ అయితే ఇవ్వాలి, టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ అయిపోమని. ఎంటీ ఇచ్చాను. వ్యాలిడేషన్స్ షుడ్ బి అన్ అరే. ఓకే, సో 2 టెస్ట్ కేసులు, ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు, సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ కేసు, ఇది ఫెయిల్యూర్ టెస్ట్ కేసు, 2 పాస్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ. npm run test. ఫెయిల్ అయిందండి నాకు ఎందుకో, నాకు 400 వచ్చింది. వై 400? నేను ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే 400 రావచ్చా? ట్రై. వ్యాలిడేట్, ఐఎమ్ గెటింగ్, ఎన్నిసార్లు నేను హిట్ చేసినా సరే నాకు 422 వస్తుంది, బట్ వీ గాట్ ద 400. ఎందుకను రన్ టెస్ట్. ఓకే, ఇది ఏముంటుంది? ఓ, ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం యూజర్ ఉండడు కదా. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టెస్ట్ కేసు టెస్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని కామెంట్ చేసేద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం ఈ యూజర్ వెళ్తుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, కరెక్ట్ గానే వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ గుడ్. టైం అవుట్ అయిపోయింది ఎందుకని? Let me try one more time. Response dot validation side. Okay. టూ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ డన్ లేదు కదా, అది వెయిట్ చేసి అది టెర్మినేట్ అయిపోయింది. సో లేదా మొత్తం కామెంట్ చేయాలి నేను ఆ టెస్ట్ కేసు, లేదా డన్ ప్లేసెస్ నా 4 ఆర్ పాసింగ్. అంటే నా ఏపీఐ అనేది మీరు ప్రాపర్ డేటా ఇవ్వకపోతే అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ వ్యాలిడేషన్స్ యాజ్ వెల్. ఇది కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. యప్, ఇట్స్ వర్కింగ్. ఇక్కడ బాగానే ఉంది. ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్ ఇఫ్ యూజర్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ డేటా. ఇంకేం ఆలోచించవచ్చు, ఇంకేం టెస్ట్ కేసెస్ ఉండొచ్చు, మనం ఎట్లా టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా మీరు కావాలంటే ఈ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మార్చి మనం టెస్ట్ చేయొచ్చండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ దిస్. నాకు ఈమెయిల్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎనీ హౌ. ఈమెయిల్ ఉంటే చాలు నాకు, మిగతా అండి I can keep it, right? Yeah. Yeah, this is how we can write a test case and you can validate. And every time you test case రాసినప్పుడు, it will check all these test cases. Okay. And you are running that particular thing using this Mocha npm test. మనం ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, ఏ ఫైల్ మాత్రమే చేయాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకొని మనం రన్ చేయొచ్చు. అంటే ఐ విల్ షో యూ దట్ లేటర్. ఓకే, hope you are able to understand what we wrote here as a test case. These are very much important thing for our Jira story. Okay,
సో దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ద అబోవ్ అనుకున్నాం. సో ఇది నేను రాసేసాను ఆల్రెడీ 3 స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా కదా నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ దిస్ ఇన్ టెస్టింగ్ పెట్టేస్తాను. టెస్ట్ కేస్ తయారు చేస్తాను. ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇట్ టు ఇన్ టెస్ట్ కేస్, అంటే ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి ఇన్ టెస్ట్ కేస్కి వెళ్ళినాము. సో ఇక్కడ చూసామండి వెదర్ ఏపీఐ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. ఎస్. టెస్ట్ కేస్ వెదర్ ద ఏపీఐ ఇస్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్. రిక్వెస్ట్ హెడర్ ఏం అవసరంలా ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది రిజిస్ట్రేషన్ కాబట్టి యూజర్ని వ్యాలిడేట్ చేయం. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దట్. అలాగే రైట్ ఏ టెస్ట్ కేస్ టు వెదర్ ద ఏపీఐ సెండింగ్ 200 స్టేటస్. ఎస్, 201 on the successful API or not. Write a test case where the API send the failed response codes. Yes, ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ అయిపోయినాయి. సో మీరు ఇలా టెస్ట్ కేస్ తీసుకుని నేను చెప్పాను కదా టాస్క్ అయిపోతే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ as కంప్లీట్. ఓకే, అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఈ టెస్ట్ కేసులో ఇది ఆల్రెడీ ఇన్ టెస్టింగ్ పంపించారు మీరు. అయిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేస్తా. సారీ, దీనికి ఇంట్రెస్టింగ్ అవసరం, డైరెక్ట్ గా డన్ అని పెట్టిన, ఎందుకంటే మీ సైడ్ నుంచి అయిపోయింది అది. ఓకే, ఈ స్టోరీ మొత్తానికి మనం ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ రెడీ అట్లా పెడతాం అనమాట. నెక్స్ట్ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసాం, డన్. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే పెట్టుకున్నానో అవన్నీ డన్ 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 పెడతాను అనమాట. అండ్ రైజ్ ఏ పిఆర్ రైజ్ చేయాలి ఆ కోడ్, అదొకటి పెండింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ వ్యాలిడేషన్, ఇంకొక సబ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోండి. పోస్ట్ మ్యాన్ వ్యాలిడేషన్ క్రియేట్. ఓకే, మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ వ్యాలిడేషన్ చేశారా? ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్లా చేశారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ కీప్ డన్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద హౌ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ కేస్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ హియర్, నేను పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి. సో ఐ విల్ షో యూ సమ్ మ్యాజిక్స్ ఇన్ పోస్ట్ మ్యాన్. మేబీ నేను ఒక సైన్ ఇన్ ఏపీఐ తీసుకుని మాట్లాడతాను. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సైనింగ్ కూడా వద్దు. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఈ క్రియేట్ ఏపీఐ అవుతుంది కదా, విల్ డూ ద గెట్ ఆల్ యూజర్స్ అని ఉంది. నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక న్యూ, చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిజిస్టర్ విత్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. అలా అయితేనే మీరు కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. యూ హ్యావ్ ద కలెక్షన్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ కలెక్షన్ మొత్తం అంతా కూడా ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. అందులో నేను డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ యొక్క ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యాడ్ ఫోల్డర్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యాడ్ ఫోల్డర్ పోస్ట్ మ్యాన్ సెషన్ అని ఏదో పెట్టుకుంటున్నాను, జస్ట్ ఒక నేమ్. ఓకే, సో దీంట్లో ఒక యాడ్ ఏ రిక్వెస్ట్, మీరు కావాలంటే ఒక రిక్వెస్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆ రిక్వెస్ట్ పేరు ఏంటంటే గెట్ ఆల్ యూజర్స్. ఈ టూల్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మీ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా ఈజీ అవుతుందండి. చాలా టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దట్స్ వై ఐఎమ్ లెటింగ్ యూ నో హౌ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ అదర్ టూల్స్. ఓకే, జీరా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గెట్ యూజర్స్ కాబట్టి ఏ మెథడ్ పెట్టాలి? అవుట్ ఆఫ్ దిస్ గెట్ ఉండాలి. నా యూఆర్ఎల్ ఎట్లా ఉంటుంది? http://localhost: port number is 400/API/get users కదా. అట్లాంటి ఏపీఐ ఏమైనా ఉందేమో చూడండి మన దాంట్లో. API/users ఉంది. గెట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్, ఇది ఒక మిడిల్ వేర్ నుంచి వెళ్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఒక టోకెన్ పాస్ చేస్తాం. ఇందాక చెప్పాను కదా ఆథరైజేషన్ టోకెన్ అని. మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో క్రియేట్ అయితే ఒక టోకెన్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ టోకెన్ వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది ఈ మిడిల్ వేర్. ఒకవేళ యూజర్ అన్ఆథెంటికేటెడ్ అనుకోండి, టోకెన్ కరెక్ట్ కాదనుకోండి, అన్ఆథెంటికేటెడ్ యూజర్ అనేసి మెసేజ్ పంపుతుంది అనమాట. లేదంటే నెక్స్ట్ గెట్ ఆల్ యూజర్స్, అందులో ఉన్న యూజర్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా మనకి రెస్పాన్స్ బాడీ కింద బ్యాక్ పంపిస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఏపీఐని నేను పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నా చూడండి.
ఓకే. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే API // ఉంటే సరిపోతుంది. యూజర్స్ కదా, యూజర్స్ బేస్ రౌటే నాకు ఎండ్ పాయింట్ రౌట్ కూడా, బట్ ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ ఉంది అండ్ నేను జస్ట్ హిట్ చేస్తే సరిపోదండి. చూడండి, సరే ఇట్లా వచ్చిందంటే కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్డ్ 127.400 అనేది వచ్చిందంటే ఎర్రర్ కనెక్ట్ అని మీ సర్వర్ రన్ అవ్వట్లేదు, లేదా అంటే లోకల్లో రన్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ మీరు అక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, సర్వర్లో యాక్చువల్గా మనం ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో రన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆ సర్వర్ డౌన్ ఉందండి. ఓకే, npm run start or npm start you can use. ఇప్పుడు సర్వర్ అప్ అండ్ రన్నింగ్, రైట్? నౌ సెండ్ ఇట్. కరెక్ట్గానే వెళ్ళిందా? 400 హిట్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకోండి, మళ్ళీ 400 ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ ఏ పోర్ట్, రైట్? 400 పోర్ట్ వచ్చేసరికి 4000 పోర్ట్. మనం ఇచ్చింది 4000 పోర్ట్. చూడండి, సర్వర్ ఇస్ లిజనింగ్ ఆన్ 4000. మీరు 400 రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది? అగైన్ ఆ సర్వర్ లేదని చెప్తుంది అనమాట. నా ఇక్కడ మెసేజ్ వచ్చింది ఏమని? అన్ఆథరైజ్డ్, యూ మస్ట్ బి లాగ్డ్ ఇన్. లాగిన్ అయ్యి ఉండాలి నువ్వు. మా మా అప్లికేషన్ లో ఉన్న యూజర్స్ చూడాలి అంటే you are a part of our application. So it is telling simply that you are unauthorized. నేను చెప్పాను కదా ఇది ఒక మిడిల్ వేర్ నుంచి వెళ్తుందని. దిస్ మిడిల్ వేర్ చూడండి, ఇదే కదా మనకు వచ్చింది. ఆ మిడిల్ వేర్ లో టోకెన్ లేదనుకోండి, ఎర్రర్ పంపించాను, పంపిస్తాం, రైట్? దిస్ ఇస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అంటే అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు మన ఏపీ, మన సర్వర్ యాక్సెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ సెక్యూరిటీ. అంటే ఇప్పుడు మనం టోకెన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది? హెడర్స్ లో request.headers.authorization ఉంది కదా, అందులో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మనం హెడర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఆథరైజేషన్ అని యాడ్ చేయాలి. చూడండి వచ్చిందా? లేదా ఓన్లీ ఫర్ ఆథరైజేషన్ ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ ఉంది పోస్ట్ మ్యాన్ లో. యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, నో ఆథరైజేషన్ పెడితే అసలు ఆ టోకెన్ పంపించవసరం లేదు. బట్ టోకెన్ పంపించకపోతే మన సర్వర్ ఒప్పుకోదు అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు పాస్ ద టోకెన్, బేరర్ టోకెన్ అని పంపించాలి. టోకెన్ అని పంపించినప్పుడు మన ఇక్కడ టోకెన్ మెన్షన్ చేయాలి, బేరర్ స్పేస్ టోకెన్. ఆ టోకెన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీరు ఎప్పుడైతే సైన్ ఇన్ అవుతారో యూజర్ కి, ఒక పర్టికులర్ యూజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ kiran999999@gmail.com అని ఉంది యూజర్. ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఉన్నాడు, నా డేటాబేస్ లో. సో నేను సైన్ ఇన్ అయ్యాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఒక టోకెన్ పంపిస్తాడు. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ టోకెన్ కనబడుతుంది నాకు ఇక్కడ. సో లెట్ us ట్రై దిస్ వన్. నాకు ఒక కొత్త టోకెన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ మై న్యూ టోకెన్. అండ్ ఈ టోకెన్ విల్ ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్ సమ్ అవర్స్, సమ్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, 24 hours లో నాకు ఎక్స్పైర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. లేదా మీరు రాసుకోవచ్చు ఆ ఎక్స్పైరైజేషన్ అంతా కూడా. యూ కెన్ డిసైడ్, యూ కెన్ డిఫైన్ ఇన్ యువర్ సర్వర్. అది కూడా చూపిస్తున్నానండి. కంట్రోలర్లోకి వెళ్తా. కంట్రోలర్ టోటల్ ఎక్స్పైరేషన్ టైమ్ ఇస్ 480 seconds అని ఇచ్చానండి. ఇట్స్ ఓన్లీ సెకండ్స్. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్పైరేషన్ టైం కూడా పంపిస్తున్నాం మనం. ఇది ఏం లేదు, జస్ట్ టోటల్ ఈ టైం స్టాంప్ రావడం కోసం ఆ 480 seconds. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ at which the token is created plus 480 seconds. Okay, and yeah, I got the token. ఈ టోకెన్ యూస్ చేసే మీరు లోపలికి ఎంట్రీ అవుతారు అన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ రిక్వెస్ట్ కి అలో యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈ టోకెన్ లో నేను ఆల్రెడీ బీరర్, మీరు ఇంకోటి చెప్తున్నాను మళ్ళీని, ఇది ఇట్లా పెట్టేసి ఇక్కడ రాశారు అనుకోండి, ఆథరైజేషన్ అని పెట్టి ఇక్కడ ఇలా టోకెన్ పెడితే సరిపోదు. ఎందుకంటే మనం అక్కడ బీరర్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాం. దెర్ ఇస్ ఎ చెక్. ఇక్కడ మనం వీఆర్ చెకింగ్ బీరర్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఆథరైజేషన్ మీరు ఎలా చేయాలంటే BARER స్పేస్ ఆ టోకెన్ పాస్ చేయాలన్నమాట. లేదు నేను ఇక్కడ ఇవ్వను, ఇక్కడ పెట్టుకుంటానంటే దట్ ఈస్ ఇంకా సింపుల్ ఉంటుంది. మీరు బీరర్ని ఇవ్వవసరం లేదు. ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ టెలింగ్ యూ బీరర్ టోకెన్ అని. అండ్ యూ కెన్ పుట్ ద టోకెన్ హియర్. ఓకే, నౌ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. మన సర్వర్ ఆల్రెడీ అప్ అండ్ రన్నింగ్ కాబట్టి నేను రిక్వెస్ట్ చేయగానే చూసారా నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ అంతా వచ్చేసారు.
ఓకే, దీన్ని బట్టి మనం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కోర్స్కి నా కోర్సులో జాయిన్ అయ్యారు, ఎంతమంది యూజర్స్ నాకు అయినా సరే, ఏ టీచర్ ఏ పర్టికులర్ కోర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూపించాలనుకుంటే యూ కెన్ డిస్ప్లే. ఓకే, అండ్ ఇంకొక వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఇక్కడ మీకు కోడ్ జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుందండి. ఇది క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇచ్చిన ఆథరైజేషన్ హెడర్ ని బీరర్, మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఓన్లీ టోకెన్ ఇచ్చాం. ఈ బీరర్ ఆటోమేటిక్ ఇది యాడ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి బీరర్ స్పేస్ టోకెన్ అని వచ్చింది. ఇది కర్ల్ కమాండ్ అంటారు. జనరల్ గా లైనెక్స్ లో మనకి టెర్మినల్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు కదా, ఇలా టెర్మినల్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు కదా. సో అలాంటి వాటి కోసం మనం ఈ కర్ల్ కమాండ్ వాడతాం అనమాట. సో ఈ టెర్మినల్ లో మనం కర్ల్ అని యూజ్ చేసే టూల్, లైనెక్స్ లో కర్ల్ అని టూల్ ఉంటుంది. ఇలా కొట్టే అనుకోండి, చూడండి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు. నేను బ్రౌజర్లో టెస్ట్ చేస్తలేదు, కర్ల్ కమాండ్ ద్వారా నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక జావా స్క్రిప్ట్ ఫెచ్ అన్నారు అనుకుంటే ఈ కోడ్ అంతా కూడా మీకు జావా స్క్రిప్ట్ లో రన్ అయిపోతుంది. మీరు ఈ కోడ్ తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకుంటారు అనుకుంటే మీ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి మీ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి అంటే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండి, హౌ క్విక్లీ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ అవర్ థింగ్స్. సో ఆ కోడ్ పేస్ట్ చేసా, రన్ చేసా, బట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ హెడర్స్, న్యూ హెడర్స్. ఓకే, దిస్ కోడ్ ఈస్ హెడర్స్ అని వాడేస్తున్నాడు, ఇట్లా పనిచేయదు ఇది. బట్ వీ నీడ్ టు సీ ఇంకొక మోడల్ ఉందని చూద్దాం. హెచ్ కాకుండా ఎక్స్హెచ్ఆర్ చూద్దాం. దిస్ విల్ వర్క్. అరే వై ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ బ్లాక్. ఒకసారి చూద్దామండి. But you can test like this. I don't know. I'm getting some error. Fail to execute set request header. Okay. It's not a valid. I think this is not required. అది చెప్తున్నా. యా, క్రాస్ ఆరిజిన్ ఇంకొక వేరే ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట. అంటే క్రాస్ ఆరిజిన్ ఇది కూడా అలౌ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక కార్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దట్ వన్, రైట్? I forgot the syntax. Let me check. Okay, cars plus Node.js Express. Cars middleware. Just I want to enable that. Everything is, yeah. Origin star and it's సరిపోతుంది, right? Origin star. Let's see that one more time we do. పోస్ట్ మ్యాన్ లో చేసినప్పుడు ఈ కార్స్ ఆర్జిన్ రాదు, ఇక్కడ మాత్రం వస్తుంది. ఎందుకనంటే అరే still it is giving blocked by సర్వర్ స్టార్ట్ చేయలేదా? ఓకే, ఐ విల్ చెక్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ కార్స్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఎందుకు రాదంటే ఇది ఒక వెబ్సైట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నట్టు కాదు, అంటే వేరే డొమైన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నట్టు కాదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక సర్వర్ ఇవాళ ఉంది కదా, ఇది వచ్చి మన యొక్క ఏంటి వేరే సర్వర్, అంటే బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ కాల్ చేస్తుంది, పర్మిషన్స్ లేవు అన్నట్టు చెప్తా ఉంటుంది అనమాట. ఇది అలో క్రాస్ ఆరిజిన్
అని పెడితే సరిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ ఆరిజిన్ స్టార్ ఇస్తే ఇట్ షుడ్ వర్క్. నేను ఒకసారి చూసి ఐ విల్ మోడిఫై దట్ వన్, ఐ విల్ షో యూ దిస్ వన్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీవియేటింగ్ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. సో ఇట్లాగా మనకి రకరకాల కోడ్, నోట్ జేఎస్ అయితే నోట్ జేఎస్, పైథాన్, జావా ఎక్సెట్రా, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ హియర్. దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ స్నిప్పెట్. అంటే క్విక్ గా మీరు ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ని డిఫరెంట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏపీఐని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక యూ కెన్ యూస్ దిస్ వన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్ లైనక్స్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఇట్లా టెస్ట్ చేయాలి ఒకసారి, ఏపీఐని టెస్ట్ చేయాలి, ఇలా కాపీ చేసి మీ పర్టికులర్ అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరిని పంపిస్తే క్విక్లీ హీ కెన్ వ్యాలిడేట్. లేదంటే మనం ఇదంతా టైప్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు టోకెన్ పాస్ చేశారు. ఓకే, అండ్ లోకల్ హోస్ట్ ఉంది. రేపు పొద్దున్న నా సర్వర్ పేరు వచ్చి డెవ్ ఎల్ఎంఎస్ అని పెట్టాను నేను. ఓకే, దాని పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9009. అంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే జనరల్ గా ఇది దీని పేరు ఏం చేస్తానంటే లోకల్, లేదా ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ సెషన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ఫర్ లోకల్ అని పెట్టుకుంటాను. లోకల్. అదే నా ప్రొడక్షన్ కి కానీ డెవ్ కానీ చూసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యాడ్ ఫోల్డర్, డెవ్ ఒకటి, డెవలపర్ టెస్టింగ్ ఒకటి, యాడ్ ఫోల్డర్, ప్రొడక్షన్ ఒకటి. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇదే ఏపీఐని వాట్ ఎవర్ ద ఏపీఐ దట్ ఈస్ దేర్, యూఆర్ఎల్స్ మారుతూ ఉంటాయి, టోకెన్లు మారుతూ ఉంటాయి. రైట్, దానికోసం అనేసి సెపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టుకుని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇట్లా ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసరికి డెవ్ కదా, ఇది డెవ్ యా డెవ్ డాట్ ఎల్ఎంఎస్ కాలన్ 4000 అని పెట్టుకున్నాను, లేదా ఇక్కడ 9000 అని పెట్టాను. డెవ్లో అట్లా ఉంది. ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి యాడ్ రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేస్తానంటే prod డాట్ ఐఎంఎస్ డాట్, ఇది కూడా 9000 పెడదాము, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేమింగ్ మార్చుకోవాలి మనం, ఏమని గెట్ ఆల్ యూజర్స్. నేను ఒక ఏపీఐకి ఏమైనా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. యూజర్స్. ఓకే, అన్ని డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లో పెట్టుకున్నాను నేను. ఒకవేళ డెవ్ ఏపీఐ చేయాలనుకుంటే ఇది క్లిక్ చేసి దీన్ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ టోకెన్ నేను 480 సెకండ్స్ ఉంది కదా, మళ్ళీ దానికోసం నేను ఆథెంటికేషన్ సైన్ ఇన్ అయ్యి, సైన్ ఇన్ మళ్ళీ లోకల్లో చేస్తున్నారా, డెవ్ లో చేస్తున్నారా, ప్రొడక్షన్ లో, మళ్ళీ సైన్ ఇన్ ఏపీఐని కూడా దీంట్లో తీసుకురావాలి. అంటే ఆల్ ఏపీఎస్ షుడ్ బి ఐసోలేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. వై? బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మనం వాడే క్రెడెన్షియల్స్ కానీ, లేకపోతే వాడే హోస్ట్ యూఆర్ఎల్, డొమైన్ యూఆర్ఎల్ కానీ, పోర్ట్ కానీ మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దాని తగ్గ పారామీటర్స్ మనం పాస్ చేసి మనం సైన్ ఇన్ అవుతూ ఉండాలి. ఇట్లా చేయడం కన్నా నేను ఏమంటున్నానంటే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ట్యాబ్ కాల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఈ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఇందులో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ డెవ్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఒక న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేద్దాము. దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాడ్ అని పెట్టుకున్నాం సింపుల్ గా. ఇప్పుడు డెవ్ లోకి వెళ్తే నేను కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను. ఏంటిది? ఆథెంటికేషన్ టోకెన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఈసారి నేను నా ఏపీఐకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి, ఇది కదా మన ఏపీఐ, ఇందులోకి వచ్చి టోకెన్ హార్డ్ కోడ్ చేస్తాం. అట్లా అవసరంలా. మీరు ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏముంది, డెవ్ అని ఉంది కదా, ఇది చూస్ చేసుకోండి. డ్రాప్ డౌన్ లో మీకు డెవ్ ప్రోడక్ట్ కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇది తీసేసి ఆత్ టోకెన్ అని పేస్ట్ చేశారనుకోండి, మీకు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏ టోకెన్ ఉందో, ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏ టోకెన్ మీరు ప్లేస్ చేస్తారో అది అక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, ఇట్ విల్ షో అప్ ఇన్ దిస్ వన్. నౌ యూ కెన్ సీ కోడ్ లో చూస్తే మీకు ఆ టోకెన్ కనబడుతుంది. ఓకే, అట్లాగే యూఆర్ఎల్స్ కూడా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను,
ఈ హెచ్టిటిపి దానికోసం సెపరేట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ వేరియబుల్ పేరు వచ్చేసరికి ప్రోటోకాల్. అది హెచ్టిటిపిఎస్ హెచ్టిటిపిఆ. లోకల్ అయితే హెచ్టిటిపి వాడతాము, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో అయితే వచ్చేసరికి హెచ్టిటిపిఎస్. అలాగే డొమైన్ యూఆర్ఎల్ ఆర్ హోస్ట్ యూఆర్ఎల్, రెండు కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ చూపించేస్తుంది అది డెవ్లోనా ఇందులో నుంచి, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ డెవ్ సెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి. అదే నేను ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఆ వాల్యూస్ కనపడవు. డబుల్ అంటే నాకు ఎక్కడ కూడా హోస్ట్ యూఆర్ఎల్ అనేది కనపట్ల, రైట్. నాది ఓన్లీ డెవ్ లో మాత్రం సెటప్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇట్లా టైప్ చేయగా నాకు హోస్ట్ కనపడుతుంది, లోకల్ హోస్ట్. అలాగే సారీ నేను చూడలేదండి, చాలా చిన్న ఫాంట్ లో కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ పోర్ట్ ఉంది కదా, పోర్ట్ ఇక్కడ మనం డబుల్ కొడితే మనకి యూజర్ క్రియేట్ చేసి కనపడుతుంటాయి పోర్ట్. ఇంకా ఏపీఐ ఇదంతా ఎండ్ పాయింట్ సేమ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓకే. ఓన్లీ ఇవే మారుతూ ఉంటాయి డబ్బుకి చేంజ్. అలాగే హెడర్స్ కానీ లేదా ప్రాపర్టీస్ కానీ. ఓకే, నౌ యూ జస్ట్ హిట్ ఇట్. నౌ స్టిల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద వాల్యూస్, రైట్. లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తుంది. అదే అంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ లోకల్లో నేను డెవ్ వాడుతున్నా. మళ్ళీ ఈ డెవ్ రిక్వెస్ట్ లో కూడా మీరు అదే చేయొచ్చు. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఏం పెట్టుకున్నారు, యూఆర్ఎల్ ఇస్ హోస్ట్, సారీ ప్రోటోకాల్, రైట్. ప్రోటోకాల్, ఇది హోస్ట్, ఇది డొమైన్, సారీ పోర్ట్. దిస్ ఇస్ గుడ్. అంటే లోకల్లోనే నేను డెవ్కి రెండు ఒకటే పాయింట్అవుట్ చేస్తాను అనుకున్నాం, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని. ఆథెంటికేషన్ టోకెన్, వేరే టోకెన్ ఆల్రెడీ ఇది వచ్చేసిందండి. జస్ట్ వ్యాలిడేట్ హియర్, ఐ గాట్ ద డేటా. ప్రొడక్షన్ డేటా వచ్చేసరికి యూఆర్ఎల్స్ ఏం మారుతూ ఉంటాయి. నేను దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్షన్. దీంట్లో నేను వేరియబుల్స్ మార్చుకుంటున్నాను. ఆత్ టోకెన్ ఇవే కాపీ చేద్దామండి. ఆత్ టోకెన్ సేమ్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఈ ఫ్యూచర్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందంట. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒకే ఏమంటారు API కలెక్షన్ ద్వారా, దిస్ కలెక్షన్ ఇస్ దేర్ నో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దీస్ సెపరేట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒకటే కలెక్షన్ పెట్టి జస్ట్ డెవ్ అయితే డెవ్, ప్రొడక్షన్ అయితే ప్రొడక్షన్ మార్చుకుంటే సరిపోతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్. ఓకే, అండ్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. అండ్ టోకెన్ వచ్చేసరికి మనం ఇదే టోకెన్ వాడదాం అండి ప్రజెంట్ ఏదైతే ఉందో. కలెక్షన్స్ లో ప్రొడక్షన్ లో యాక్చువల్గా మన ప్రొడక్షన్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మనం జస్ట్ ఇది సీక్రెట్ కాదు, సీక్రెట్ అయితే డాట్ 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 కింద చూపిస్తుంది అనమాట. టోకెన్. నెక్స్ట్ హోస్ట్, హోస్ట్ పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ అవి కూడా రాసేద్దాం. హోస్ట్ పోర్ట్ ప్రోటోకాల్. సో హోస్ట్ ప్రోటోకాల్ వచ్చి హెచ్టిటిపి. ఓకే, పోర్ట్ వచ్చేసరికి 4000, అది 9000 మీరు ఏం పెట్టుకుంటే అది. లోకల్ హోస్ట్, లోకల్ హోస్ట్, రైట్. సేవ్ దిస్ వన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, డిలీట్ చేసేయండి, ఇది అవసరం లేదు నాకు. ఇది డిలీట్ చేయండి, దీని పేరు మార్చేద్దాం. ఓకే, ఓన్లీ సెషన్, పోస్ట్ మ్యాన్ సెషన్ అని పెట్టుకుని ఓహో ఇది ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లో ప్రొడక్షన్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ వాల్యూస్ మారినట్టు చూపిస్తుంది చూసారా. ఇప్పుడు హిట్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదో ప్రోటోకాల్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. లెట్స్ సి ఏంటో చూద్దాము. ప్రోటోకాల్ మనం సరిగ్గా ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు, దెన్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. నౌ కమ్ బ్యాక్ హియర్, నౌ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్. మీరు డెవ్ స్విచ్ చేయండి, ప్రొడక్షన్ స్విచ్ చేయండి, like this you will get some data. JWT malform some error ఏదో వస్తుందండి, మేబీ not giving.
why it is giving protocol host port app users అన్నాం. ఇంకా హెడర్స్ లో ఏమీ యాడ్ చేయలేదు మనం, రైట్? ఒకసారి డెవ్ కూడా పెట్టి చూద్దామండి. లెట్స్ డెవ్ వర్క్ అవుతుంది. మేబీ నేను ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆ, ఈ కోడ్ పెట్టినప్పుడు నేను రాంగ్ గా ప్లేస్ చేసి ఉండొచ్చు. లెట్ us గో టు ద డెవ్. ఇదే కదా, మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దామండి. ఓకే, నేను 2 డిఫరెంట్ టోకెన్స్ పంపిస్తున్నట్టున్నాం. మళ్ళీ కలెక్షన్స్ రండి, అండ్ నౌ select the production. Yeah, now you are getting the response, 200 response, and we got all the JSON object. Okay, and మీరు రాలో చూసుకుంటే రా, you can see all the response of the string kind of raw material, sorry, raw representation. Okay, visualization I never tried. Cookies into cookies, so me some headers that are being passed by the uh, what do you call, server నుంచి ఈ పర్టికులర్ హెడర్స్ పాస్ చేస్తుంది. నేను ఇందాక స్టార్ పెట్టాను కదా, ఎలా కంట్రోల్ ఆరిజిన్ అనేసి, సో ఆ స్టార్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సర్వర్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ అనమాట. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద పోస్ట్ మ్యాన్, లైక్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, మీరు ఈ కలెక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చండి. జనరల్ గా మీరు ఇదంతా డెవలప్ చేసిన తర్వాత, అంటే మీ ఏపీఐ రాస్తారు కదా, మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక స్టాండర్డ్ కింద ఏపీఐ రాసిన తర్వాత ఆ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ నేను కొన్ని క్రియేట్ చేస్తానండి. ఒకవేళ అది లేకపోతే కనుక మీరు క్రియేట్ చేయండి ఆ ఫోల్డర్. ఓకే, సమ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ వాడతాము. దెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ వెర్షన్ 2 పెట్టండి. ఇది ఒక జేసన్ ఫార్మాట్ లో ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్క్టాప్ మీద పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ న్యూ అని పెట్టాను. ఓకే, గో టు డెస్క్టాప్. ఇది ఇది మన గిట్ హబ్ లో యాడ్ చేసేద్దాం. రేపు పొద్దున ప్రతి డెవలపర్ కూడా దే కెన్ యూజ్, నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశానండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఆ యూఆర్ఎల్, ఆ హోస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అయితే రావు. అది మళ్ళీ మీరు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. ఓకే, బట్ ఒకసారి మీరు పుష్ చేసుకొని ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎవ్రీ టైం. నేను అనేది ఏంటంటే, ఈ కలెక్షన్ ని మీరు ప్రతిసారి, ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద 3 months పనిచేశారు అనుకుందాం, ఓకే, కంపెనీలో, మళ్ళీ యూ వర్క్ ఆన్ అదర్ ప్రాజెక్ట్, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ లో సమ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ వ్యాలిడేట్ హియర్. అలా వ్యాలిడేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, మళ్ళీ కలెక్షన్ మీ దగ్గర కావాలి. అప్పుడు మళ్ళీ కలెక్షన్ కోసం మీరు 1 day వెయిట్ చేసి, లేకపోతే కొలీగ్ లీవ్ నుంచి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి, సంథింగ్ లైక్ దట్, యూనో యూ హ్యావ్ టు డూ. బట్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేద్దాము. యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ద కలెక్షన్ ఇస్ రెడీలీ అవైలబుల్ హియర్, సో దట్ 100% అన్ని ఏపీఎస్ లేకపోయినా 99.9% ఏపీఎస్ ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేసిన టైంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అనమాట. సో మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి యూ కెన్ అప్డేట్ టు దిస్ వన్. ఓకే, కానీ అప్డేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే డిలీటింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే మీరు మోడిఫై చేస్తే మొత్తం కలెక్షన్ పోతుంది అందుకని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆ కలెక్షన్ ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అనవసరం డిలీట్ చేశాను. ఆల్రైట్, ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో టు ఎల్ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్ సర్వర్. కలెక్షన్ ఉందో చూడండి, వీ హ్యావ్ దిస్ కలెక్షన్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ కలెక్షన్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ మ్యాన్ లో పేస్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఆ కలెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆర్ ఇంపోర్ట్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఇంపోర్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇంపోర్ట్ యాజ్ ఎ కాపీ, ఇంకో కలెక్షన్ క్రియేట్ చూసారా. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఇఫ్ యూ యూజ్. ఇంకా చాలా ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బట్ వీ డోంట్ యూజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ యాజ్ వెల్. ఓకే,
టెస్ట్ కేసెస్ చెప్పుకున్నాం అండి. లింటర్ అండ్ పార్సర్ కూడా చూపించాను. ఇంకొకటి సారీ ఐ గాట్ ఎ న్యూ మెసేజ్ హౌ టు ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ పోస్ట్మెంట్. యా జస్ట్ నౌ ఐ షోడ్ యూ రైట్ విషయం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇంపోర్ట్ బటన్ ఉంటుంది. మీరు ఆ కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలెక్షన్ డ్రాగ్ చేసి టేక్ దిస్ వన్ అండ్ కీప్ ఇట్ హియర్. కాపీ. ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఏ కలెక్షన్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీదకి వెళ్ళి ఆ కలెక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి వ్యూ డాక్యుమెంటేషన్. ఇది ఇది ఇంకొక వండర్ఫుల్ ఫ్యూచర్ అండి. జనరల్ గా స్వాగర్ అని వినే ఉంటారు మీరు. స్వాగర్ ఈస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ యువర్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్. సో పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా డాక్యుమెంటేషన్ ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో what I'm trying to say, if you save the collection, so it will help us, like it will provide everything, the documentation, environment variables. Of course environment variables రావనుకోండి మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి every time. Okay, those are all inside the logger. Okay, like this you can do. And what I'm trying to, yeah, linting and parser. నేను ఒక చిన్న ట్రిక్ చేశానండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ. ఇది చూడండి, నేను కోడ్ ఒకటి చూద్దాం. గెట్ స్టేటస్ కోడ్ పుష్ చేయడం ట్రై చేద్దాము. టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయడం చూపించాను కదా, npm రన్ టెస్ట్ అని. ఓకే, సో మీరు కోడ్ పుష్ చేద్దాం అని అనుకున్నారు అనుకోండి, కమిట్ దగ్గర ఆపేస్తుంది అనమాట. సో ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. what is this git status? Oops. Yeah, git status అని కొట్టాను అనుకోండి, ఈ ఫైల్స్ అన్ని నాకు చేంజ్ అయినాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ యూఐ ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుని ఏ ఫైల్స్ మారినాయో ఏంటో మీరు అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ ఫైల్ మారింది, ఓకే, గిట్ లో ఏవే చేంజెస్ అయినాయి. నేను ఇక్కడ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదా, ఇలా యూఐలో చేసుకోవచ్చు. ఈ సింబల్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేసి చూస్తారు. ఇది ప్రీవియస్ ఫైల్, నేను ఇప్పుడు చేసిన చేంజెస్ ఇవి అనమాట. ఇది ఓకే, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. అట్లాగే ఇంకా ఎక్స్ట్రా లైన్ ఉంది, దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో మీరు వెళ్ళి ఆ ఎక్స్ట్రా లైన్ డిలీట్ చేశాను. అది కీప్ యూ నోట్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఇది ఒకటి మార్చాను, దట్ ఈస్ ఓకే. సెమీకాలన్ తీసాను. మీరు జాగ్రత్తగా అంటే కోడ్ పుష్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా 1-2 సార్లు చూసుకుంటే స్టాండర్డ్ కోడ్ వెళ్తుంది అనమాట. సో రిజల్ట్ కాస్త కేటగిరీస్ కింద మార్చాను, దట్ ఈస్ ఓకే. లాగర్ యాడ్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ అరే దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. అప్డేట్ ప్యాచ్ వాడాను, న్యూ టెస్ట్ కేసు రాసాము. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ న్యూ టెస్ట్ కేసెస్ దట్ వి హావ్ రిటన్. సో నా కోడ్ ఇట్ సీమ్స్ గుడ్ రైట్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ సింప్లీ యాడ్ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, గిట్ స్టేటస్ కొట్టానండి, ఏ ఫైల్స్ నేను మార్చాను నా బ్రాంచ్ లో. ఓకే, ఆర్ ఇంకొక పని చేయొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు నేను డెవలప్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాను కదా, డెవలప్ బ్రాంచ్ లో డైరెక్ట్ గా కమిట్ చేయొద్దు. నేను మీకు కొన్ని స్టెప్స్ రాశానండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ గిట్ హబ్కి వెళ్తే గిట్ హబ్, LMS సర్వర్ లో ఇక్కడ నేను కొన్ని స్టెప్స్ రాశాను. ఫస్ట్ మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉండొచ్చు. ఓకే, మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి మీరు ఖచ్చితంగా ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నారో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. గిట్ బ్రాంచ్ అని కొట్టండి. మెయిన్ బ్రాంచ్ అయితే అది మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనమాట, అది అసలు టచ్ చేయదు మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవలప్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో డెవలప్ బ్రాంచ్ లో డెవలప్ బ్రాంచ్ ఇస్ గుడ్, బట్ మనందరం అంటే 10 డెవలపర్స్ 12 డెవలపర్స్ ఉన్నాం కదా, అందరం మనం డెవలప్ పుష్ చేయకూడదు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక బ్రాంచ్, కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి డెవలప్ బ్రాంచ్ రావాలి అనుకుంటే కనుక గిట్ చెక్అవుట్ డెవలప్ అంటే ఆ బ్రాంచ్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఇవి కొన్ని కమాండ్స్, ఇవి మీరు గిట్ లో వాడాల్సిన కమాండ్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే,
మీరు చేంజెస్ చెయ్యక ముందు ఆ రోజు లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ గిట్ ఫుల్ ఆరిజిన్ డెవలప్ అనుకుంటాను. మెయిన్ అయితే మెయిన్ మీరు వాటర్ కాబట్టి డోంట్ యూస్ దట్ వన్. ఓకే, మొత్తం ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోద్దండి. దెన్ నేను హ్యాండ్స్ అప్, నేనైతే ఇంకా ప్రొసీడ్ అవ్వను. మెయిన్ కనుక ఏదైనా స్పోర్ట్ చేంజెస్ పుష్ చేస్తాను. ఓకే, డెవలప్ కూడా పుష్ చేద్దాం డైరెక్ట్ గా. మనం ఒక సెపరేట్ టాప్ లేయర్ బ్రాంచ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని, ఓకే, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద డెవలప్ అండ్ విల్ క్రియేట్. సో లేటెస్ట్ గిట్ ఫుల్ ఆరిజిన్ డెవలపర్ లేటెస్ట్ చేంజెస్ తెచ్చుకోండి మీరు చేంజెస్ చెయ్యక ముందు. ఓకే, దెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ బ్రాంచ్. గిట్ చెక్అవుట్ -b బ్రాంచ్ నేమ్ ఇవ్వాలండి ఇక్కడ. ఐ యాడ్ దట్ వన్. ఇట్ షుడ్ బి బ్రాంచ్ నేమ్. ఇక్కడ ఉంది కానీ నాకు అక్కడ రాలేదా? ఓకే, మేబీ ఆరోస్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎప్పుడు మీరు ఏం మార్చొద్దంటే నేను మార్చినట్టు. ఓకే, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే గిట్ చెక్అవుట్. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చేంజెస్ ఉన్నాయి నాయి, కానీ స్టిల్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్విచ్. ఫ్యూచర్ స్లాష్ మన టికెట్ నెంబర్ ఎంతది? ఈ టాస్క్ నెంబర్ LMS 242, రైట్? LMS 242 అని పెట్టుకోండి చాలు. మీకు కావాలితే ఇంకా యాడ్ చేయాలంటే సైన్ అప్ API ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ మై బ్రాంచ్ నేమ్. గిట్ హబ్ లో బ్రాంచ్ నేమ్ అనమాట. నవ్ ఆమెనే దిస్ బ్రాంచ్. నాకు ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ కొన్ని టీమ్స్ వాడుతున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్. నేను డెవలప్ బ్రాంచ్ నుంచి ఈ బ్రాంచ్ లో ఉన్నా అని చెప్తుంది. ఓకే, నవ్ గిట్ స్టేటస్ కొట్టండి. మీ ఫైల్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక వెరిఫై చేశాను బై యూజింగ్ దిస్ థింగ్. ఆర్ నేను మాన్యువల్ గా చేసుకుంటానంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. గిట్ డిఫ్ అని కొడితే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద చేంజెస్. నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎట్లా చూస్తుంటానండి గిట్ డిఫ్. బట్ మీరు అట్లా వద్దు, యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్. ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓల్డ్ ఫైల్స్ అండ్ న్యూ ఫైల్స్. అప్పుడు ఆ తర్వాత యూ జస్ట్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే గిట్ బ్రాంచ్ అని చెప్పి ఇందులోకి వెళ్ళారు కదా అంటే మళ్ళీ క్రాస్ చెకింగ్ అనమాట. మీరు కరెక్ట్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నారా లేదా? ఎస్. ఓకే, తర్వాత గిట్ స్టేటస్. ఏ ఫైల్స్ చేంజ్ అయినాయో చూసుకోండి. ఇవన్నీ మోడిఫై అయినాయి అంత. ఒకవేళ మీరు ఇది రాయలేదు అనుకోండి, జస్ట్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ ఒక్కొక్క ఫైల్ ని యాడ్ చేసుకోండి. మీరు లేదు అన్ని ఫైల్స్ నేనే మోడిఫై చేశాను, నేను గిట్ డిఫరెన్స్ కూడా నేను చెక్ చేశాను, అంతా ఓకే అనుకుంటే కనుక దెన్ యూ కెన్ యూస్ గిట్ యాడ్ డాట్ అంటే అన్ని ఫైల్స్. లేదా ఒక ఫైలే కావాలనుకుంటే ఫైల్ నేమ్ ఒక్కటే మాత్రమే ఇవ్వండి. ఓకే, డాట్ ఇస్తే అన్ని ఫైల్స్ మీరు చేంజెస్ చేసిన అన్ని కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి. యాడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఏదో మ్యాజిక్ జరిగింది. అంటే ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా మాయమైపోయినాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి గిట్ స్టేటస్ అని కొట్టారు అనుకోండి, ఈ పైన ఉన్న రెడ్ కలర్ లో కనపడిన లైన్స్ అన్ని కూడా గ్రీన్ కలర్ లో కనపడుతున్నాయి. అంటే మీరు చేసిన చేంజెస్ అన్ని నేను గిట్ తీసుకుంది. అంటే ఇంకా మనం అక్కడ పంపిలా, గిట్ రిపోజిటరీ పంపించలేదు. ఇదంతా లోకల్ గిట్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేయండి. మీరు చేంజెస్ చేసిన దేని మీద చేంజెస్ చేశారో ఆ కమిట్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమిట్ అంటారు మనం. సో గిట్ కమిట్ విత్ -m యాడ్ యువర్ మెసేజ్. మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేసా? ఓకే, implemented test cases for the sign up API. మీకు కావాల్సిన స్టోరీ కూడా రాసుకోవచ్చు. స్టోరీ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, బట్ యూ కెన్ డూ దిస్ వన్. ఇట్లా క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే సమ్ ఎర్రర్ వచ్చేసింది చూసారా? ఆటోమేటిక్గా నేను కమిట్ చేసినప్పుడు సమ్ టాస్క్ రన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ లింటింగ్ అండ్ ప్రెటియర్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక స్టైల్లో కోడ్ రాశాను. అంటే నా డెస్క్టాప్ లో నాది లార్జ్ స్క్రీన్ కాబట్టి నాకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇలా ప్రింట్ అవుతున్నాయి. బట్ మీది ఒకవేళ చిన్న స్క్రీన్ అనుకోండి, ఇలాగ కుదించుకుపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా కనబడుతూ ఉంటుంది అది గిట్ హబ్ లో. అలా వద్దనుకోవడం కోసం నేను ఆల్రెడీ లింట్ ప్రెటియర్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దట్. మీరు prettier.js అని ESLint అని పెట్టాను నేను. సో మీరు కమిట్ చేసే ముందు కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ గో దేర్, ఆ ఎర్రర్స్ ఏంటో చెక్ చేయండి. యూజర్స్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంట. ఇక్కడ వాడే యూజర్స్ ఏదో నేను డిఫైన్ చేయలేదు అని చెప్తుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి అప్డేట్ 1
why it is user, it is result only, right? Result అని మనం ప్రింట్ చేస్తాం లాగా. నేను ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మీరు ప్లేస్ చేసుకుంటే రావాలి. నెక్స్ట్ ఇస్ డిఫైన్ బట్ నెవర్ యూజ్డ్. ఓకే, వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వార్నింగ్స్ కాబట్టి లెట్స్ సి మళ్ళీ కమిట్ చేద్దాం. యా, కమిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. వార్నింగ్స్ ఓకే, ఎర్రర్స్ ఉంటే మటు కమిట్ అవ్వదని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే నేను సేఫ్ సైడ్ కోసం మన కోడ్ ని అందంగా నీట్ గా డెవలప్ చేసి పుష్ చేయాలి కాబట్టి. అంటే మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ వెళ్తే ఇవన్నీ ఉంటాయండి, లింటింగ్, ప్రెటియర్, ఈవెన్ ఆల్ దీస్ విల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆ బ్రాంచ్ ని మీరు పుష్ చేసాడు. గెట్ పుష్ -u origin develop, sorry not develop, this branch -u origin push this future branch ని పుష్ చేయండి. అంటే మన గిట్ రిపాజిటరీలో కిరణ్ అనే ఒక డెవలపర్ ఒక కోడ్ పుష్ చేశాడు. ఆ కోడ్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. యా, దిస్ ఇస్ ద వన్, రైట్? ఎల్ఎంఎస్ సర్వర్లోకి వెళ్తే కొత్త బ్రాంచ్ కనబడుతుంది నాకు. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు టికెట్ నెంబర్ కనబడుతుంది, టాస్క్ కూడా కనబడుతుంది. మీరు రైస్ చేయాలి కాబట్టి పిఆర్ మీరే రైస్ చేయాలండి. అప్రూవ్ అది నేను చేస్తాను, చేసి అప్పుడు డెవలప్మెంట్ మ్యాచ్ చేస్తాను. గెట్ పుల్ కంపేర్ చేయండి. ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద బేస్ బ్రాంచ్ ఇస్ డెవలప్, మెయిన్ బ్రాంచ్ కి మటుకు పెట్టద్దు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు వాడిన బ్రాంచ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది కాపీ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్స్ దట్ వీ ఫాలో. ఇది లేకపోతే పిఆర్ అప్రూవ్ అయితే చేయనంటే నేను. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వన్, అంటే మనకి విజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఏం చేంజెస్ చేశారనేది మనం ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్స్ లో రాయొచ్చు. ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ టెంప్లెట్ ఫర్ దట్, ఐ విల్ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు దట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, మనం ఏం వ్యాలిడేట్ చేసాం అనేది కూడా మనం చిన్న స్క్రీన్ షాట్ పెట్టుకుందాం. కలెక్షన్స్ కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ సైన్ అప్. దిస్ ఇస్ ద వ్యాలిడేషన్ వి డిడ్. ఈ వ్యాలిడేషన్ లేకుండా మనం పిఆర్ రైస్ చేసి అన్ని పెట్టాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేసిందంటే లోకల్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో వ్యాలిడేట్ చేశారు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, కోడ్ వ్యాలిడేటెడ్, నేను టెంప్లెట్ ఇస్తాను సో దట్ ఇట్ విల్ లుక్ నైస్. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ టికెట్ ఇద్దాము. టికెట్ వచ్చేసరికి వాట్ ఇస్ ద టికెట్ యూఆర్ఎల్? దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద టికెట్ యూఆర్ఎల్. అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, టికెట్ కి బోల్డ్ చేద్దాము. స్క్రీన్ షాట్, వ్యాలిడేషన్ స్క్రీన్ షాట్ అని ఇంకోటి తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా క్రియేట్ అయిన అదే స్క్రీన్ షాట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి. అది అప్లోడ్ అయిపోతుంది. అంటే వ్యాలిడేషన్ మీరు చేసిన కరెక్టా కాదా, మీరు వ్యాలిడేట్ చేశారా లేదా, టెస్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేశారా అలా ప్రివ్యూకి వెళ్ళి చూస్తే ఈ టికెట్ కి ఈ పర్టికులర్ వ్యాలిడేషన్ చేశాను. మీరు ఇంకా చేయొచ్చు, బిఫోర్ వ్యాలిడేషన్, ఆఫ్టర్ వ్యాలిడేషన్, ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ లో దే డూ. సో ఇక్కడ మనకి మీరు చేంజెస్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ కనపడుతుంటాయి, రైట్? ఆ తర్వాత అంతా మీరు ఓకే అనుకుంటే 2-3 సార్లు వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే అనుకుంటే దెన్ క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్. బిఫోర్ దట్ యూ కెన్ యాడ్ రివ్యూవర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సాయి అని పెట్టండి. వై ఐఎమ్ నాట్ దేర్. ఓకే, రివ్యూవర్స్ లో అయితే కనపడట్లేదు నేను, బట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ మీ యాజ్ ఎ రివ్యూవర్. అలాగే మనం మీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి మిమ్మల్ని కూడా కొంతమంది రివ్యూవర్స్ కింద యాడ్ చేస్తారండి. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ అదర్ పియర్ కోడ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఈమెయిల్లో రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అదే రివ్యూ అడుగుతున్నారని. దెన్ క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్. సి వి క్రియేటెడ్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్. నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈవినింగ్ వచ్చి నేను ఈ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఏమేమి క్రియేట్ అయినా చూసాను అనుకోండి, ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఈ టాస్క్ అయిపోయింది, టాస్క్ అయిపోయింది. నాకు ఓకే అంటే అంటే మీరు పిఆర్ రైస్ చేశారు కదా, పిఆర్ రైస్ చేయగానే నేను బిల్డ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. అయితే మీరు రైస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ జరగడం కానీ, ఓకే, అవి ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయాలండి. ఆ బిల్డ్ జరిగితే ఒకవేళ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ అయితే ఈ పిఆర్ గుడ్ అని చూపిస్తుంది. లేదంటే మీకు మెర్జ్ ఆప్షన్, అదే పిఆర్ మెర్జ్ ఆప్షన్ ఉండదు, బట్ ఐ విల్ మెర్జ్ ఇట్. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ రాకుండా నేను బ్లాక్ చేస్తాను ఇఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ గాట్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, so this is what I'm trying to implement from my side, and this is how it will be in our production, I mean real time scenarios.
I hope I covered linting and prettier. Git PR రైస్ చేయడం చెప్పానంటే rest cases postman validation is done. Okay, so I'll stop here. Even my charging is also getting over. Let me stop recording.